woman marks the birth of a new life. Let this Women's Day celebration, organized by the AIBOC, mark the beginning of a new era filled with hope and drive away the uncertainty, fear, and panic caused by the pandemic. Let us nurture the hope that this will not be a hopeless end, but an endless hope. Several decades ago, our bankers community had faced a similar situation of helplessness where they were inhumanly exploited and a state of chaos prevailed. During such a period of time, the emergence of trade unions in banks in the 1960s brought back the respectability to the bank job after innumerable struggles and sacrifices of thousands of dedicated officers. This is how the victory is marked in history in red. Offering a royal salute to those great leaders, let us begin this great celebration. Dance is one of the purest forms of devotion, and classical dance has got its own divinity. Kovil Maniyin Osai Pondru, Salangai Maniyin Osai Olika, Navarasa Abhinayangalum, Nadinam Pudesula, Nadana Muriyil, Iraivane Vendi Aasi Pera Vargirar, SBI Thorer, Arun Mori. Janna taka tadi tam, tana tam, taka dari kita taka kira kita kinda taka taka dim, taka tum, taka dari kita taka tum taka kita jannu tam, dimi tam, taka dari kita taka jamta kita dimi tam, kita tam, taka dari kita taka janna kira kita jamtari kita taka janna kira kita taka jamtari kita taka taka tum tadi kita tum taka tadi kita tum taka diku tadi kita tum taka tadi tum taka tadi kita tum taka tadi kita tum taka diku tadi kita tum taka tadi tum tadi kita tum taka diku tadi kita tum சுற்றி வருகுது வேல் முற்றும் வினையது விலகுது பார் கற்ற தமிழது இனியது நான் உற்ற பயனது பெருகுது மனமது உருகுது சுற்றி வருகுது வேல் முற்றும் வினையது விலகுது பார் கற்ற தமிழது இனியது தான் உற்ற பயனது பெருகுது மனமது உருகுது கான் சுற்றி வருகுது வேல் முற்றும் வினையது விலகுது பார் கற்ற தமிழது இனியது தான் உற்ற பயனது பெருகுது மனமது உருகுது கான் தோ கிட்ட தக தரி கிட்ட தக தக தோ கிட்ட தக தரி கிட்ட தக தக தி தோ கிட்ட தக தரி கிட்ட தக ஜன்னு தாம் தத ஜம் தத் திங்கின து தத ஜம் தத் திங்கின து தத ஜம் தத் திங்கின து சரவண பவ குகன் அழகன் ஹரஹர சிவன் மகன் முருகன் அருதரும் குருபரன் குமரன் அறுபடை அருமுகன் பரதன் சரவண பவ குகன் அழகன் ஹரஹர சிவன் மகன் முருகன் அருள் தரும் குருபரன் குமரன் அறுபடை அருமுகன் பரதன் சரவண பவ குகன் அழகன் ஹரஹர சிவன் மகன் முருகன் அருள் தரும் குருபரன் குமரன் அறுபடை அருமுகன் வரதன் தாம் தகதஜம் திங் தகதனம் தும் தகதரும் நம் தகததி தகிட்டதாம் தகதரிக்கிடதும் தகதாம் தகதரிக்கிடதும் தத்தாம் தகதரிக்கிடதும் முருகா
win. An optimist expects it to change, but a leader adjusts its sails. It's high time we acknowledge and honor such great leaders here amidst us who inspire us and steer us in the right direction when we are led astray. Tamilnadu State Unit and the Vice President of IOB Officers Association to adorn the dais. Secondly, I request Comrade P. Nalaperumal Pillai, Secretary of AIBOC Tamilnadu State Unit and the President of SBI Officers Association to adorn the dais. Next, I extend my hearty welcome and invite Comrade T. Murli Soundarajan, President of AIBOC and General Secretary of IOB Officers Association to the dais. May I request Comrade Prem Kumar and Comrade Nalaperumal Pillai to do the honors. With immense pleasure, I invite Comrade Dr. R. Balaji, the Vice President of AIBOC, Joint General Secretary of AIBOC and General Secretary of SBI Officers Association to head over to the dais. It's indeed a great honor to welcome our special guest, Madam Dr. D.A. Srisha, Assistant Professor of Chelamal Women's College, Chennai. Madam, please head over to the dais. May I request Comrade S. Shanti to do the honors.
We cordially invite the lady representatives, treasurer, and the dignitaries from the affiliates of AIBOC to the dais, please. May I request a treasurer, AIBOC State Unit, Comrade Manimaran, to come over to the dais, please. கொஞ்சம் பேக் இன்சைட் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலுக்காக. For rendering a cordial welcome, I call upon Comrade Shanti, Lady Representative of AIBOC Tamilnadu State Unit and the Vice President of SBI Officers Association, to tell a few words about Comrade Shanti. She is the first ever woman Vice President of SBI Officers Association, Chennai Circle. She works hard for the rights and privileges of women officers. She is a great mentor and leader. Comrade Shanti, the floor is all yours. Women are the largest reservoir of talent in the world. All India Bank Officers Confederation is always proactive in taking many initiatives for betterment of women comrades and striving hard throughout the years to ensure equal rights and opportunities for women in large perspectives. It is my proud pleasure to be
part of this wonderful Women's Day celebrations of All India Bank Officers Confederation, Tamilnadu State Unit. As lady representative of AIBOC Tamilnadu State Unit, I am deeply honored to welcome our young and energetic leader, Comrade S. Prem Kumar, President of Tamilnadu State Unit. We welcome you, sir. I equally take pride to wholeheartedly welcome our Tamil Nadu State Secretary, Comrade N. Nallaperumal Pillai, a diplomatic leader and a pillar behind this grand celebration. Welcome you, Comrade. I extend my cordial welcome to our All India President of AIBOC, Comrade T. Murali Soundararajan, a towering leader fighting for the welfare of the entire banking industry. We welcome you, Comrade. I am profoundly delighted to extend a genial welcome to our All India Joint General Secretary of AIBOC, Comrade Dr. R. Balaji, a vibrant leader converting the challenges of banking community into reality, and a rousing leader protecting our hard-earned rights with all his wisdom, who has initiated and coordinated for this today's grand gathering. On behalf of AIBOC Tamilnadu State Unit, we welcome you, sir. I extend my respectful welcome with folded hands to our chief guest, Honorable Dr. Justice Anita Suman, Judge Madras High Court, who will be joining us virtually shortly. Welcome, Your Honor. I extend a rosy welcome to our special guest, Dr. D.A. Sirisha, Assistant Professor, Sellamma Law College, Chennai. We welcome you, Madam. I am deeply honored to have with us our beloved leaders and office bearers of AIBOC gracing this grand occasion, representing the affiliates from Bank of India, Indian Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India, UCA Bank. A warm welcome to all beloved comrades. It's my proud privilege to welcome our treasurer of AIBOC Tamilnadu State Unit, a Facebook familiar personality, Comrade S. Manimaran. We welcome you, sir. I extend my soulful welcome to all the vibrant circle office bearers of SBI Officers Association, Chennai Circle, and my dutiful welcome to Regional Secretaries of Chennai North and Chennai South, who all have extended rocking support for the success of this memorable celebration. A thunderous welcome to every one of you. A woman is a full circle. Within her is the power to create, to nurture, and to transform. Yes, finally, to my inspiring lady comrades, I deem it my most privilege to extend my heartiest welcome and happy Women's Day wishes to each and every one of you present here. Happy Women's Day. My sincere welcome to all the volunteers supporting us shoulder to shoulder. Last but not the least, I am always your comrade, Shanti, Vice President of State Bank of India Officers Association, a lady representative of Tamil Nadu AIBOC State Union, thanking you all for having given me this memorable opportunity. Our unity Zindabad, AIBOC Zindabad, AIBOC Zindabad, our unity Zindabad. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Have you ever observed that a single candle can both defy and also define darkness? Yes, a lamp does not speak. It introduces itself through its light. Likewise, our achievers on the dais never expose themselves. Instead, their achievements expose their might and speak volumes of their magnanimity and leadership. May I request our great dignitaries on the dais, who have enlightened the lives of many of us comrades, to light this lamp too and mark
mark the beginning of this great occasion. On this great auspicious occasion, it is with utmost pleasure that I welcome and thank our Chief Guest, Honorable Dr. Justice Anita Sumant, who has consented to grace us virtually despite the tight and busy schedule of Honorable Justice. To tell a few words about our Honorable Justice, Dr. Anita Sumant had completed BA in English Literature from Women's Christian College, Madras, Bachelor of Law from Government Law College, Madras, Masters in Constitutional and Public International Law from the University of Madras, and then PhD from the National Law School of India, University, Bangalore. Honorable Dr. Justice Anita Sumant joined the chambers of Senior Advocate Sri Ramchandran upon enrollment, practiced extensively before the Honorable Supreme Court, High Courts, Tribunals, and other appellate fora, as well as the Authority for Advanced Rulings, specializing in direct and indirect taxes and corporate laws. Also held the esteemed position of Special Government Leader Taxes, Madras High Court since June 2014. During October 2016, Honorable Dr. Justice Anita Sumant was elevated to the mighty and esteemed position as Permanent Judge of the Madras High Court. It is the greatest of all greatest honors to have with us such an esteemed and inspiring personality on this beautiful occasion. Let us lend our ears to the great words of wisdom from the great Honorable Justice Dr. Anita Sumant. Welcome Honorable Justice, who is going to be with us online.
We welcome you, respected madam. Today in India, if you see, a person who is conversant and who is eminent in the tax laws of corporate law or the GST or sales tax or even remember income tax, the one person who is master in the subject is Dr. The Honorable Judge, Srimati Anita Sumant is there. Madam, on behalf of AIBOC, we give our pleasure and happiness to be today is the International Happiness Day. We are happy to have you in our presence and give a special address for this wonderful the event today, because it is the honor and respect given to the lady comrades. We are having a suitable person of the eminent personality today to address all of us. It's a great day for us. Madam, I request you to give your special chief guest address, madam. Thank you very much. Thank you. Thank you. I hope my audio is okay. Good morning to all of you. It's a real pleasure to be here with all of you this morning, and I would like to thank all of you for this very kind invitation. I realize that I'm stepping in as a substitute for one of my other colleagues who had an engagement at the last moment. It is for that reason, the reason why I mentioned this is, it is for that reason that I could not come in person and participate in the event, as I had some commitments both before and after this slot. So please excuse me for that, and I would like to thank you for the kind invitation again. When the office bearers had come to invite me for the event today, they mentioned that this was in honor of Women's Day. And I said, are you a little not a little off the mark, because Women's Day was over a few weeks ago. And they said, no, the association continues to celebrate the entire month. And I thought that was a vast improvement on dedicating just a single day for it. In my view, women should be celebrated not just a day, not just a month, but every minute, every hour, and it should be a continuing affair. Of course, you will know that it was around August 1910, in the course of an international women's conference, that about 100 women from 17 countries had this brainwave. I was not here for the earlier speakers, and perhaps this bit of history has already been shared by you, so please excuse me if I am repeating something that you've already heard. But 100 women from 17 countries had a brainwave, and they said that there should be one day to celebrate the cause of women, to focus on those issues and those difficulties that women are facing. At that point in time, it was specifically the question of suffrage. So this was a socialist movement that was gaining popularity worldwide. In 1975, it came to be recognized by the United Nations in the year of the International Women. And the General Assembly had invited member states to declare the 8th of March as United Nations Day for women's rights and for world peace. The world has thus been celebrating women and the cause of women for 110 years. When I was just reading up on the background of how and why we are where we are today, I found that there are fluctuating fortunes that women have had over the years. Some decades or some eras have been kinder to women. Some have been not so kind. But in general, there has been one trend. And that trend is that the past was certainly kinder to women than the present is. And I hope the future will have a different story to tell. One trend that we note
In our country, we often say women are Shakti, women are revered as being Devi. But that has a backlash, if you could call it that. You put a woman on a pedestal by calling her Shakti, you give her an exalted status, and you deny to her what a mortal requires. So while you may deify her and call her a goddess, what you would give a human being, you very often deny to her. So it's a very good thing that we have come together today. I'm not able to see the audience in entirety, but I'm told that there are about the majority of the composition will be women, and we have several women online is what I'm given to understand. That is empowerment in the true sense. And kudos to each one of you who are gathered there. Now, lest I be accused of being selective, I must also bring it to note that 82 years after the celebration of Women's Day, an annual international event was started in honor of men, in celebration of their achievements, their contributions, and with the avowed view of improving gender relation and gender balances. The year was 1992, and the date was 19th of November. We've come a long way, and today I believe that we are on the cusp of a new era. We celebrate women, we celebrate men, but we should celebrate being human. And in my view, that would be the most important thing. I can think of no better quote than one of Vivekananda when he equated society to being a bird. He said, if society is a bird and each of the wings are men and women, we should ensure that each wing is strong enough to flap equally. I wonder, just imagine what will happen if one of the wings is damaged or has some difficulty. The flight of society or the flight of the bird is definitely not going to be seamless, is not going to be perfect. Therefore, the need of the hour today is for parity to be maintained, balance in gender, for each gender to realize that we have our own merits, our own strengths, our own demerits and disadvantages, and work in synchronization with each other. I was also given to understand that there is some reluctance among the women members to assuming posts of leadership within the association itself. Again, some amount of study revealed to me that this is not something which is specific to the banking industry. Take any trade, I would say trade union, take any union, or take any association which urges the rights of its members. We find that there is some reluctance to associationism or unionism, if you will have it. And there are several scientific studies on why and how these are to be addressed. Foremost is the issue of gender difference that arises within the union itself. Now just see the irony in this situation. A union or an association is itself to seek enforcement of rights, but even there, as in many workplace situations, there is a lack of equity. This should not, however, deter a woman from asking for what is right, because history shows us repeatedly that ask and you shall receive. Unless one speaks out, a beginning cannot be made. So it's high time that more women among you assume roles of leadership within the association and make your voices heard and your presence felt. Let me give you one example from within the field within the world that I come from. I don't know how many of you have heard of Babita Punia. She was a petitioner in a matter, an army officer who approached the Delhi High Court in 2020, saying that women should also be given some amount of parity in army commission, because permanent commission was not given to women army officers. She succeeded before the Delhi High Court, and the government took the matter up in appeal before the Supreme Court. When the matter came up in 2020 before the Supreme Court expresses its anguish, saying that
even though the petitioner, a woman lady officer, has succeeded before the Delhi High Court, which has said that they are also entitled equally to a permanent commission. That was not acted on. There was no stay that was granted by the Supreme Court, but the decision of the Delhi High Court was not implemented. In 2020, the Supreme Court put its foot down. And they say enough is enough. Women are as entitled, as capable, and as deserving of being full commission officers in the army. Now, repeatedly in the course of the submissions before the Supreme Court, the court was told there are many difficulties. Women officers have to deal with domestic obligations. They have motherhood to deal with. They're physiologically weaker than men. Army is a workplace or an environment which is typically geared for males, and men would have to engage in moderate behavior if women also come in. Many facilities are minimal when it comes to habitat and hygiene, etc., etc. These are not new submissions. We hear it every day in each of our workplaces, in different workplaces. And in this context, I want to just tell you one important observation that the Supreme Court made. They say 70 years after the birth of a post-colonial independent state, there is still a need for change in attitudes and mindsets to recognize the commitment to the values of the Constitution. This was very evident to them from the submissions that were made by the government before the court. So change in our country is very slow in coming. We saw this in Babita Punya's case. We saw that in Vishaka's case. We are all aware of Vishaka. The judgment in the case of Vishaka, pursuant to which we now have internal complaints committees in each of your banks. In each workplace, there is expected to be an ICC. And I do hope that each of the banks are also compliant in this regard. The judgment was rendered on 13th of August 1997. Ultimately, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Repressal Act was enacted in 2013. After how many years? The message loud and clear is that we don't give up. You have to be persistent, you have to be loud, you have to be clear. That doesn't mean that we are unfair in your asks, in your demands. We have to be fair, transparent in the way we go about getting what we want. And as a concluding point, I just wanted to mention there are many, many facilities available in the world today to enable women's empowerment. And the Brahmastra in this is each one of us. That is truly the greatest of the power that women have. Each one of us. Behind every successful woman, there are at least a dozen women who have a back. It may be a mom, it may be a sister, a friend, a boss, a colleague, a neighbor. It can be anybody. But this Women's Day, the pledge that we have to take is that each one of us is such an enabler. And do let's report our progress every year in March as to how many such other women who are less fortunate than us we have enabled in achieving their goals. Thank you very much. Let me thank the association once again for this invitation, and I wish this event every success. Namaskar. I request every one of you to give a standing ovation to Dr. Justice as a sign of gratitude. Thank you, sir. The participants are thankful to our eminent Honorable Judge of High Court, Dr. Shamat, for her enlightened speech today. Madam, for your information, 20 to 40% of our officers' strength in the banks, public sector banks, are women employees. And whatever the message today you have given, we will honor our the sisters, and we will do it continuously for every year. It is our pleasure to have you amidst us, to have a wonderful speech today.
Let us all give you once again a roaring clap to the madam that should show our happiness. Thank you very much. It is not only the Women's Day we are celebrating, it is today is the International Happiness Day. With this International Happiness Day, our happiness is shown to you, madam. Thank you very much for participating in virtually. Thank you very much, madam. Leaders don't create followers, they create more leaders. One such leader is Comrade S. Prem Kumar, the president of AIBOC Tamilnadu State Unit. From being elected as AGS of Chennai Zone 2 in 2011 and the Joint General Secretary of Chennai Zone now, he has risen to the position of Senior Vice President in IOB Officers Association. He is also a great sportsman and international basketball player since 1990. He has also won gold medal in national championship in Bangalore and has captained and represented Tamil Nadu till 2005. He is also a people-friendly leader. May I request Comrade S. Prem Kumar to deliver the presidential address. Respected dignitaries on the dais, Chief Guest Dr. Justice Anita Sumant, Judge Madras High Court, Special Guest Dr. Srisha, Assistant Professor Chellamal, Women's College, Chennai, our beloved President, AIBOC, Comrade Murli Soundarajan, my teammate, Comrade Nallaperimal Pillai, State Secretary, Tamil Nadu State AIBOC, Dr. Balaji, General Secretary, SBI OA, Chennai Circle, my colleague, Office Bearers, AIBOC, Tamil Nadu State, members from all banks and successful and respected lady comrades. A very good morning to all and a hearty welcome to celebrate the International Women's Day for the year 2022. With the support of the membership, AIBOC Tamilnadu unit has been conducting this function every year with value additions. Today, we are fortunate that the function is graced by two successful women, the chief guest and the special guest. Both have excelled in their field of profession and their address will surely motivate our lady comrades here. Further, and the day is going to be an unforgettable one. Comrades, International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, culture and political achievements of women. The day also marks a call to action for accelerate women's equality. For well over a century, Women's Day being the groups collectively everywhere, so it is not country, group or organization specific. On behalf of Tamil Nadu State Unit, we have pleasure in celebrating the today's International Women's Day for the year 2022 in order to suit the convenience of everyone. The theme of International Women's Day is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Every organization should highlight the contribution of women who are voluntarily promoting their communities or working of climate adaptation, mitigation and general working in building the more sustainable future for everyone. Celebrating Women's Day provides an opportunity to reflect on progress made, to call for the change, to celebrate acts of courage and determination by ordinary women who have played an extraordinary role in the history of the countries and communities. The day also observed the support of taking action against gender inequality around the world. This is the day to appreciate their effects. Organizations large or small come together to show the women just how valuable they are in today's society. We all know the world could not run without women. I personally feel that all days are Women's Day only for the fact that without women, one day cannot begin or end. Being it a form of mother, sister, wife or friend. Any workplace that fails to harness the energy, creativity of its women is at a huge disadvantage in the modern world. AIBOC under the present leadership has been given a clarion call to the young gen lady comrades to take more active participation in the trade union movement. We are happy that the initiatives have been paid result and there is more involvement in my lady comrades in the organization activities nowadays. I take it a privilege and honor to present over today's celebration and will not stand in a way as you are eagerly
to listen the pearls of wisdom from our chief guest and the special guest and the other speakers. As a trade union leader representing the majority of bank officers in the country, I wish to conclude my presidential address that the collective action and the shared ownership for driving gender partly makes International Women's Day impactful. So as the responsible organization, let all bankers do what we can do to truly make a positive difference for the women and uphold the theme of the year, gender equality today for a sustainable tomorrow. I thank all the organizers for giving me the opportunity. Thank you all. Thank you. Women representatives of various banks to join us in the dais. I request Comrade Pungodi from UBI to come forward. Comrade Padma from UCO Bank. Comrade Ramya from PNB. Comrade Rani from Indian Bank. And Comrade Preeti from Bank of India. And Comrade Vani from IOB. I thank our comrade Prem Kumar, who has given in detail about why and how a Women's Day should be celebrated. Thank you, sir. A good leader takes a little more than his share of the blame, a little less than his share of the credit. I would like to tell a few words about the great environmentalist who is also fondly known as the sustainability champion in SBI. Any idea who is? He is none other than Comrade P. Nalla Perumal Pillai, State Secretary of AIBOC Tamilnadu State Unit and the President of SBI Officers Association Chennai Circle. He has planted more than 1 lakh of trees. His banking career is illustrious with a lot of accolades and appreciation from the top management. He is keen in union activities and was holding the unit secretary post for over a decade in Nagarkoil unit and elected as Zonal Secretary of Kanyakumari Zone in 2008. He became Deputy Regional Secretary of Madurai Module in 2010, Deputy General Secretary of the Circle in 2014, and is now the President of SBI Officers Association Chennai Circle. I now invite Comrade P. Nalla Perumal Pillai for the inaugural address. Very good morning, comrades. Comrade S. Prem Kumar, President of AIBOC Tamilnadu and Senior Vice President of IOB OA. Today's chief guest, Honorable Judge of Madras High Court and one of the eminent jurists on tax laws, Chief Guest, Dr. Justice Anita Sumant. Today is our special guest and Tamil orator, Assistant Professor of Sellamal Women's College, who has written a lot of Tamil books, Dr. D.A. Srisha. Today, our own AIBOC National President, who is going to deliver keynote address, Comrade T. Murali Soundarajan, General Secretary of IOBOA, and today is our guest of honor and educational stalwart, Comrade Dr. R. Balaji, General Secretary of ISPO-SEC, Vice President ISPO, Joint General Secretary IBOC,
and our young and energetic treasurer, Comrade Manimaran, treasurer ACC and treasurer AIBOC, and Comrade S. Shanti, who is the first Vice President of State Bank of India Officers Association and Women Representative of AIBOC, Comrade Vani from Lady Representative IOBOA, and all lady representatives from all other banks who is in the stage, and also trade union leaders from AIBOC, and our trade union leaders from all our affiliates, and my dear comrades. We are here for the celebration of an important event celebrated all over the world. I am very happy to inaugurate this important celebration. After taking over as Secretary of Tamilnadu Unit, this is a major event especially to appreciate the woman power. All India State Bank of India Officers Federation is a major trade union for officers working in PSU banks and private sector banks and approved representative of bank officers in negotiation with Indian Bank Association. AIBOC has sizable women membership. Many women officers have successfully claimed the career leader in a challenging bank environment and high competition. Their success has earned them wide recognition. Many women officers are also dedicated to trade union and social service activities. In order to channelize their energies, AIBOC started Women's Wing during 1995. Now all the affiliates and state unions of AIBOC have set up Women Wings. The Women Wing have conducted several seminars on emerging social and economic environments. They have taken up cudgels to protect the interests of their colleagues. They actively participate in AIBOC activities and respond to our organizational calls readily. AIBOC proposes to strengthen their movement further. With significant spurt in number of women in the banking industry, with every passing year, we are elated to witness the emergence of women leaders in various affiliates, though the number is too few compared to the number of women officers in the industry. However, all our affiliates are consciously involving and inducting more and more women in various tiers, and we are confident that our comrades will forward in great numbers and hold the mantle and lead in the front. We are sensitive and alive to the challenges our women face in their workplaces. In this backdrop, we have been endeavoring relentlessly to ensure fair, balanced and much equal service conditions with a friendly and familiar working atmosphere for our women comrades. Today, we have a lot of activities by the Women's Wing under the guidance of SOACC Vice President Comrade Shanti, who has taken all the pains to organize this great event of celebration. We have organized health checkup camp, selfie point, and all women comrades are requested to take selfie and upload it in the social media to showcase their woman power and to break the bias. Our AIBOC Facebook page, Bank Bachao, Desh Bachao, is liked by more than 10 lakh persons. I request all the comrades to download Facebook Lite app and like it and invite your friends for the page. This is the need of the hour to spread the message about ill effects of privatization to public. On behalf of myself and AIBOC, my greatest congratulations, heartiest congratulations to all women comrades who are personally witnessing the event and also on virtual mode through the YouTube. All the best for the grand success of the function. Thank you, Vananda. Thank you, sir, for your inspiring speech on women power. Now it's time to honor our very own Tamil Nadu State AIBOC leaders. I request Comrade Murali Soundarajan to honor
Comrade Prem Kumar. May I request Comrade Dr. R. Balaji to felicitate Comrade P. Nallaperamal. I request Comrade Shanti to honor Comrade Vani from IOB. Now Shanti ma'am will honor Comrade Rani from Indian Bank. May I request Comrade Pungudi from UBI to come forward and accept the honors. May I request Srisha ma'am to do the honors. I request Comrade Ramya from PNB to come forward, and I request Dr. Srisha ma'am to do the honors. Last but not least, now I request Dr. Srisha ma'am to honor our very own Shanti ma'am. I request Murali sir also to join.
Teachers are the backbone of any country, the pillar upon which all aspirations are converted into realities. We are honored to have with us Madam Dr. Tseries from such a noble profession, teaching. Let me tell a few words about Madam in her favorite language, the language which she is proud of, the language which she has mastered and has acquired doctorate, and the language which she teaches. முனைவர் ஸ்ரிஷா சென்னை அடுத்த புஷ்பகிரி என்ற சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர். சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் படித்து இளங்கலை, முதுகலை, இளம் முனைவர் மற்றும் முனைவர் பட்டங்களை பெற்றவர். சங்க இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம், புதுக்கவிதை, நாவல் ஆகிய துறைகளில் பயிற்சி பெற்றவர். சூழியல் ஆர்வலரான இவர் தம் முதுகலை பட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சூழிய நோக்கில் இன்றைய கவிதைகளை ஆராய்ந்துள்ளார். சுந்தர ராமசாமியின் நாவல்களை ஆராய்ந்து முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார். இயல்பில் கவிஞரான இவர் வெறுமை, வெளியும் பன்மை மொழியும் என்ற தலைப்பில் ஆய்வு நூல் ஒன்றை எழுதியுள்ளார். 14 ஆண்டுகளாக கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். முதலில் 6 ஆண்டுகள் அண்ணா ஆதர்ஷ் மகளிர் கல்லூரியின் தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றிய இவர் இப்போது கிண்டியில் இயங்கும் அரசு உதவி பெறும் நிறுவனமான செல்லம்மாள் மகளிர் கல்லூரியின் தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். 10க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை இவர் எழுதியுள்ளார். தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டாடும் தமிழ் மீது மிகுந்த பற்று மிக்கவர். சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் வனம் என்ற அமைப்பில் ஆர்வத்துடன் செயல்பட்ட இவரின் கவிதைகள் சுபமங்களா, பரிவு ஆகிய இதழ்களில் வெளிவந்துள்ளன. May I request Madam to address the gathering. இருந்தமிழே உன்னால் நான் இருந்தேன், வானோர் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன் என்று தமிழை முதற்கண் வணங்கி இங்கே சான்றோர் நிறைந்திருக்கும் அவைக்கும் பார்வையாளராக விட்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் காலையில் இங்கே வந்து பார்க்கும்பொழுது எனக்கு பெருவியப்பாக இருந்தது. இவ்வளோ பெரிய ஒரு ட்ரஸ்ட், இவ்வளோ அழகான ஒரு உமன்ஸ் டேவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வை பார்க்கும்பொழுது உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வை முன்னெடுத்து நடத்தக்கூடிய அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோரும் அவரவர் துறைகளில் மிகுந்த பொறுப்புடனும் ஆர்வமுடனும் பணியாற்றி வருவதை நான் பார்க்கிறேன். இது உண்மையிலேயே மனதுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒன்றாக இருக்கிறது. மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா, எட்டும் அறிவினில் இங்கே ஆணுக்கு பெண் இளைப்பிள்ளைக்கான், ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொண்டால் அறிவினில் ஓங்கி இவ்வையம் தழைக்கும். நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தினில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம். பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வளர்த்தான் வைத்தான் புவி பேணிடும் ஈசன் என்று பாரதி பெண்மையை போற்றி கொண்டாடுகிறான். டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் ஏனென்றால்
என்னை விட மிக மூத்த அறிஞர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். வயதில் பெரியவர்கள், அனுபவத்தில் பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு உங்களுக்கும் தெரியாத ஒன்றை நான் சொல்ல போவதில்லை. ஆனால் எனக்கு தெரிந்த சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். நான் முதலில் என்னை பற்றியே நான் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லுகிறேன். நான் மிக மிக சாதாரணமான ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தவள். படப்பைக்கு அருகில் உள்ள புஷ்பகிரி என்ற ஒரு சின்னஞ்சிறு கிராமம். அங்கே கடை கண்ணிகளோ பஸ்ஸோ எதையுமே நான் பார்த்ததில்லை. அன்றைய சமூகத்து ஒரு விவசாய குடும்பம் கூட எங்களுடையது. அந்த சூழலில் என்னை என் பெற்றோர் படிக்க வைத்தது என்பதே பெரிய விஷயம். ஆனால் அந்த சமூக நிலையில் எல்லோருக்கும் ஒரு பொது புத்தி என்பது இருக்கிறது. அது என்னவென்றால், ஒரு ஆணை படிக்க வைத்தால் அவன் ஏதோ குடும்பத்தை தூக்கி நிறுத்தி விடுவான் என்றும், இவள் பெண் தானே, பெண் குழந்தைக்கு இந்த பள்ளி போதும், இந்த கல்வி போதும், அடுத்த வீட்டுக்கு போகக்கூடியவள் தானே என்கின்ற ஒரு பொது மனம் அன்றைய சமூகத்தில் இருந்தது என்பது உண்மைதான். அதற்கு யாரும் விதிவிலக்கல்ல. அதற்கு நானும் விதிவிலக்காக இருந்ததில்லை. என் பெற்றோரும் என் அண்ணனை நகரில் உள்ள ஒரு பள்ளிக்கு அனுப்பினார்கள். என்னை அருகிலே இருக்கின்ற, அதுவும் 3-4 கிலோமீட்டர் நடந்து சென்றுதான் படிக்க வேண்டிய சூழல், ஒரு அரசு பள்ளியில் சாதாரணமாக மண் தரையில் உட்கார்ந்துதான் படிப்பேன். என்னோடு பல பெண்கள் அன்று என்னோடு வளர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களும் அவ்வாறே படித்திருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் இப்பொழுது வேறு வேறு இடங்களில் வேறு வேறு தொழில்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 12வது வகுப்பு வரை படித்தேன் என்று சொல்வதை விட பள்ளிக்கு சென்றேன் என்று சொல்வதே உண்மை என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் அந்த சூழலில் அவ்வளவுதான் முடிந்தது. 12ஆம் வகுப்பு முடிந்த பிறகு என்னை ஒரு சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் படிக்க வைக்கலாம் என்று அவர்கள் தான் முடிவு செய்தார்கள். எனக்கு முடிவு செய்கின்ற திறமையோ அறிவோ அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை. சரி, அவங்க சொல்வதை கேட்பது ஒன்றுதான் எனக்கு தெரிந்த விஷயம், வேறு ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது. திடீரென்று சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரிக்கு சென்று பார்க்கிறேன். ஒரு கிணற்று தவளை எப்படி கிணற்றிலிருந்து குதித்து ஒரு உலகத்தை பார்த்தால் ஒரு பிரமிப்பாக, ஒரு பரவசமாக, ஒரு என்ன சொல்வதென்றே தெரியாது அந்த நிலை. அப்படித்தான் எனக்கும் இருந்தது. அந்த கிறிஸ்தவ கல்லூரி என்னை இந்த அளவுக்கு கொண்டு நிறுத்தி இருக்கிறது என்பதை நான் மிகவும் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன். அங்குதான் என்னுடைய BA, MA, MPhil, PhD அனைத்தையும் முடித்தேன். இன்று நான் இங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறேன். கல்வியால் தான் நான் இன்று நின்று கொண்டிருக்கிறேன். இந்த உலக உழைக்கும் மகளிர் தினத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகின்ற முதல் செய்தி இதுதான். இந்த நிலத்தில், இந்த உலகத்தில், இந்த மண்ணின் மீது இருக்கின்ற கடைகோடி பெண்ணிற்கும் கல்வி சென்றடைய வேண்டும் என்பதுதான். அப்படி சென்றடைந்தால் பெண் தானே எல்லாவற்றையும் பெற்று விடுவாள். யார்கிட்டையும் கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, யார்கிட்டையும் போய் நிற்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சுதந்திரமாக சிந்திக்க தெரியும், படிக்க தெரியும், எழுத தெரியும், சம்பாதிக்க தெரியும். இது யாரோட அவசியம் இருக்க போகுது? அவசியம் இல்லை. அப்ப இந்த சுதந்திர தினத்தின் முதல் செய்தி, இந்த மகளிர் தினத்தின் முதல் செய்தி, கடைகோடி பெண்ணுக்கும் கல்வி. நம் சமூகம் ஆதி காலத்தில் தாய் வழி சமூகமாக இருந்தது. அனிதா சுமந்த் மேடம் அவர்கள் கூட சொன்னார்கள், பெண்ணை சக்தியாக வழிபட்ட சமூகம் நம் சமூகம் என்று. அது எப்படி உருவானது? ஆண் வேட்டைக்கு போவான், பெண் வீட்டிலிருந்து அவன் வேட்டையாடி கொண்டு வந்த செல்ல பிராணிகளை வளர்ப்பதும் அந்த வீட்டை உருவாக்குவதும், வீடு என்ற ஒரு அமைப்பை அந்த பெண்ணால் தான் உருவாக்குறது. அப்ப அந்த செல்ல பிராணிகளை வளர்ப்பது, வீட்டை நிர்மாணிப்பது, அதை நிர்வகிப்பது, ஒரு விவசாயத்தை செய்வது, விதைகளை உருவாக்குவது, நெருப்பை கண்டுபிடிப்பது, இப்படி அத்தனையும் அந்த பெண் செய்தாள். பெண்ணால் இந்த சமூகம் உருவானது என்பது உண்மை. அப்படி உருவான இந்த சமுதாயம், ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றெடுக்கிறாள் என்று பார்க்கும் பொழுது அவன் அந்த பெண்ணை பார்த்து உண்மையிலே பயந்து போனான். அடடா, இது என்ன, இவள் உடலிலிருந்து இன்னொரு உயிர் பிரிந்து வருகிறதே, இது எப்படி சாத்தியம் என்று ஆச்சரியப்பட்டான்.
பெண்ணை சக்தியாக போற்றி பாதுகாத்தார். சில காலங்கள் கடந்து இந்த பெண் குழந்தை பிறப்புக்கு பெண் மட்டும் காரணம் அல்ல, ஆணும் காரணம் என்று என்றைக்கு அவன் உணர்ந்தானோ அன்று தொடங்கியது தன்னுடைய ஆதிக்க மனப்பான்மை. அன்றிலிருந்து இன்று வரை பல்வேறு கற்புதங்கள் பெண்ணின் மீது அப்படியே போட்டு 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 வளர்க்கிறார்கள். கற்பு என்பது ஒரு கற்புதம், சரிங்களா? பெண்ணுக்கு வழங்கப்படும் பட்ட பெயர்களை கொஞ்சம் பாருங்க. வாழாவட்டி என்பது ஒரு சொல், விதவை என்பது ஒரு சொல், விலைமாது என்பது ஒரு சொல், பரத்தை என்பது ஒரு சொல். இப்படி இத்தனை சொல்களையும் உருவாக்கி அந்த பெண் வந்து நடந்தா தப்பு, உட்கார்ந்தா தப்பு, எழுந்தா தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க. அப்ப பெண்ணின் உடை கேள்வி உட்படுத்தப்படுகிறது, பெண்ணின் பேச்சு கேள்வி உட்படுத்தப்படுகிறது. பெண் வந்து யார் சொல்லணும்? அப்பா சொன்னா கேட்கணும், அண்ணன் சொன்னா கேட்கணும், மாமா சொன்னா கேட்கணும், புருஷன் சொன்னா கேட்கணும். அப்ப நான் எப்ப வாழ்றது? என் வாழ்க்கையே ஒரு வாழ்க்கை தானே, இன்னும் 4 வாழ்க்கை இருக்குன்னு அப்புறம் வாழ்ந்துக்கலாம்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அப்ப அந்த நேரத்தில் அந்த பெண்கள் எதிர்த்தார்கள். இந்த வழிநடைகளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சங்க காலத்திலும் சரி, புராண இதிகாச காலங்களிலும் சரி, தற்காலம் வரையும் கூட பெண்கள் வந்து தவறே செய்யாத பெண்கள் தண்டிக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். தவறு செய்கின்ற ஆண்களை பெண்கள் மன்னித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். நமக்கு இது கொண்டும் பெரிய உதாரணங்கள்லாம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ராமன், சீதை, நளன், தமைந்தி, கோவலன், கண்ணகி, இந்த மாதிரி நிறைய பேர், அதாவது தர்மன், திரௌபதி, இப்படி நிறைய பேரை வந்து ஆண்கள் தவறு செய்த போது பெண்கள் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த ஆண்களை பெண்கள் மன்னித்தும் இருக்கிறார்கள். இன்னொன்று, இந்த ஜமதக்கினி முனிவர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, எல்லாருக்கும் அறிந்திருக்கக்கூடும். அவருக்கு ஒரு அழகான ரேணுகை என்று ஒரு அழகான மனைவி. தினந்தோறும் காலையில் எழுந்து தண்ணி கொண்டு வருவதற்காக ஆற்றுக்கு செல்வாள். அன்று ஆற்றுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த தெளிந்த நீர் அந்த நீர் மேலே என்ன போனாலும் அதனுடைய பிம்பம் அந்த நீரில் தெரியும். அப்போ தெரியும் பொழுது அந்த நீரில் பார்த்தீங்கன்னா வானத்தின் வழியாக கந்தர்வர்கள் பயணித்துக் கொண்டே இருப்பார்களாம், ததாசு தேவதைகளும் பயணித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம கேட்ட செய்திகள் தான். அந்த மாதிரி ஒரு கந்தர்வன் அந்த பக்கமாக போயிட்டு இருக்கான். அந்த உருவம் வந்து தண்ணீரில் தெரியுது. யாருடா இது, இவ்வளோ பெரிய பேரழகனா இருக்கானே அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் அப்படி பார்த்து தான் இருக்கான். அதுக்குள்ள அந்த ஜமதக்கினி முனிவருக்கு வந்து மனக்கண்ணால் அறிந்து அவள் வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ள தன்னுடைய மகனான பரசுராமன், அவங்களுடைய மகன் பெயர், அந்த பரசுராமனிடம் தன் தாய் கலங்கப்பட்டு விட்டார், அவள் தலை வெட்டி எறி என்று சொன்னார். தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை. அதனால் அந்த மகன் என்ன செய்தான்? கத்தியை எடுத்தான், வெட்டினான், தலை துண்டானது, அவள் இறந்து போனாள். என் சொல்லை தவறாமல் செய்த தன் மகனுக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று அந்த ஜமதக்கினி முனிவர் நினைத்தார். நினைத்த போது என்ன வேண்டும் கேள் என்று சொன்னான். அதற்கு அந்த மகன் கேட்டான், எனக்கு ஒரே ஒரு வரம் மட்டும் போதும். என்னடா என்று கேட்டால், என் தாயை மட்டும் திருப்பி கொடு என்று கேட்டான். இப்படி தவறு செய்யாத பெண்களை ஆண்கள் தண்டித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இன்னொரு, இந்த அகலிகை கௌதம் முனிவர் அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் அப்படிதான். அந்த இந்திரனோட சித்து விளையாடலால் அவள் வந்து கலங்கப்பட்டதனால் அந்த முனிவர் மனக்கண்ணால் தெரியும் அவருக்கு. ஆனாலும் கூட முக்காலம் முடிந்த முனிவர்களுக்கே தெரியாத ஒரு விஷயம் இவளுக்கு எப்படி தெரியும்? ஆனாலும் கூட பெண்களை தண்டனைக்குரியவர்களாகத்தான் பார்க்கிறார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு இடத்திலும் பெண்ணானவள் தண்டிக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அந்த ஆண்கள் எல்லோரும் வந்து கொல்லாதவர்கள், ஏதோ ஒரு பெண்ணியம் பேசிவிட வேண்டும் என்பது என் நோக்கமே கிடையாது. ஆண்கள் மிக நல்லவர்கள், பெண்களும் மிக மிக நல்லவர்கள். ஆனால் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு இணை கோடுகளாக, ஒரு வண்டியின் 2 சக்கரங்களாக செயல்படும் போதுதான் இந்த வாழ்க்கை என்பது மிக உராய்வுகள் இல்லாமல் மிக சீராகவும் சிறப்பாகவும் இது செல்லும். இந்த குடும்பம், இந்த ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து உடஞ்சு போகாம பார்க்கணும். அதுதான் நம்மளோட பொக்கிஷம் நான் நினைக்கிறேன். நான் இந்த பெண்ணியத்துக்கெல்லாம் வந்து
அதாவது தீவிரவாத பெண்ணியத்தெல்லாம் நான் பேசவே மாட்டேன், அதில் எனக்கு உடன்பாடும் இல்லை. ஏன்னா ஒரு பொறுப்புணர்வோடு கூடிய ஒரு சுதந்திரம் தான் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தேடுகிறாள். அப்படி ஒரு கந்தர்வன் அப்படிங்கிற ஒரு கவிஞர் சொல்வார், நாடும் கோலும் நலிந்தோருக்கில்லை, ஞாயிற்றுக்கிழமை பெண்களுக்கில்லை. நாளும் கோலும் பெண்கள் நலிந்தோருக்கில்லை, ஞாயிற்றுக்கிழமை பெண்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விடுமுறை என்பது பெண்களுக்கு என்றைக்குமே கிடையாது. நாங்களும் வேலைக்கு போகிறோம், நீங்களும் வேலைக்கு போகிறீங்க. நீங்கள் முடிச்சுட்டு வந்து அழகா உட்காந்து சோஃபாவில் கால் மேலே காலை போட்டு பேப்பர் படிப்பீங்க. ஆண்களுக்குரிய அடையாளம் அது, மன்னிக்கணும், ஆனால் அதுதான் உண்மை. ஆனால் பெண் என்பவள் வருவாள், உடையை மாற்றிக்கொண்டு நேராக போகிற இடம் சமையலறை. ஆக ஆணுக்கு ஒரு இடம், பெண்ணுக்கு ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம சமுதாயத்தில். அதை நான் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ள தயார். எனக்கென்ற கடமைகளை நான் செய்கிறேன், ஆனால் உங்களுக்குரிய கடமைகளையும் நீங்கள் சரிவர செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று, நம்ம இந்த சமூகத்தில் வந்து பெண்கள் எப்பொழுதுமே வயிற்றில் கட்டி கொண்ட நெருப்பாகவே இருக்கிறார்கள் பெற்றோர்களுக்கு. அவள் வெளியே போனால் எப்போ வருவா தெரியாது, என்ன ஆகும் தெரியாது, எவன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது. என்ன இது இந்த சமூகம்? ஏன் ஒரு பெண் ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பெற்றோருக்கு மடியில் கட்டி கொண்ட நெருப்பாக இருக்க வேண்டும்? அவள் பூவாக, தேனாக, தென்றலாக மாறக்கூடிய காலங்கள் வராதா? வரும் வரை பேசிக்கொண்டே இருப்போம், போராடி கொண்டும் இருப்போம். கட்டாயம் வரும். அந்த நம்பிக்கையோடு தான் நாம் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும். பெண்ணாய் இருப்பது அபத்தம் இல்லையா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. பெண்ணாய் இருப்பதே பெருமிதம் அப்படின்னு நாம சொல்லணும். சொல்லி ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வைக்கணும். அப்பதான் நமக்கு வெற்றி. ஒரு அரசன் வந்து ஒரு நாட்டை ஆண்டு கொண்டு இருந்தான். அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் வந்து இருந்து கொண்டே இருக்கு. என்னடா அப்படின்னு தன்னோட தளபதியை கூப்பிட்டு கேட்குறான், இந்த பெண்கள் வந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பாருப்பா கேட்டு விசாரிச்சு எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, அவனும் தளபதியும் எல்லாருக்கும் கேட்கறான் போய், என்னடா பெண்கள் எப்போ மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அப்படின்னு ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்த சொல்றாங்க. ஆனா அரசனுக்கும் உடன்பாடு இல்லை. அந்த விஷயத்தான் தளபதிக்கும், அந்த பதில்களால் தளபதியும் ஒன்றும் பெருசா உடன்பாடு இல்லை. ஏன்னா தளபதிக்கு வந்து அந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் அறிந்து வந்தால் நாட்டையும் அரசையும் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்கான். இப்போ எங்கெங்கேயோ அலையிறான், என்னென்னோ செய்யறான். யாரும் வந்து என்னடா பெண்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயம் எதுடா அப்படின்னு கேட்டால் யாருக்குமே சொல்ல தெரியல. கடைசியில் அந்த ஊர்ல ஒரு கூன் போட்ட ஒரு வயதான ஒரு கிழவி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாள். அங்க போறான். போயிட்டு கூனி கிழவியே, அரசனிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டான். அதற்கு உனக்கு பதில் தெரிந்தால் எனக்கு சொல்ல, எனக்கு நாடும் அரசும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். என்ன கேள்வி அது என்று கேட்டால், ஒரு பெண் எப்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாள் அப்படின்னு சொல்ல. அந்த கேள்விக்கு பதில் எனக்கு தெரியும். நான் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டேன்னா உனக்கு நாடும் அரசும் கிடைக்கும், எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறா அவ. நான் அரசான பிறகு நீ என்ன கேட்குறேன்னு அதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றான். சரி சொல்றேன் கேட்டுக்கோ அப்படிங்கிறான். என்ன அப்படின்னா, தன்னுடைய முடிவுகளை ஒரு பெண் தானே எப்பொழுது எடுப்பாளோ அப்பொழுது அந்த பெண் சந்தோஷமாக இருப்பாள், மிகுந்த சந்தோஷம் அடைவாள். தன்னுடைய முடிவுகளை தானே எடுக்க வேண்டும், அதுதான் அந்த பெண்ணிற்குரிய சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்றான். இவன் நேரம் போறான் அரசன்கிட்ட, இதை சொல்றான். அரசனுக்கு 100% உடன்பாடு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டையும் அரசையும் கொடுத்துட்டு அவன் போயிடுறான். இதோட முடியல. கொஞ்ச காலம் போகுது. அந்த கூனிக்கிழவி மறக்கல, வரான். நீ வந்து தளபதியாக இருந்த இல்லையா, என்கிட்ட வந்து கேட்ட ஞாபகம் இருக்கா? எனக்கு ஏதோ நான் கேட்டதை கொடுக்குறேன்னு சொன்னிய ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான். இருக்கு கூனிக்கிழவி, நீ என்ன வேணுமோ கேளு அப்படின்னு கேட்டவுடனே அந்த கூனிக்கிழவி கேட்குறா, என்னை திருமணம் செய்து கொள் அப்படின்னு கேட்குறான். கூனிக்கிழவியை நான் திருமணம் செய்துக்கிறதா? இது என்ன இப்படி கேட்கிறிய அப்படின்னா, உனக்கு என்ன வேணும்? நான் தேவதை மாதிரி உனக்கு காட்சி அளிக்கணுமா? இரவு நேரங்களில் நான் தேவதையா உனக்கு காட்சி அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான். பகல் நேரங்களில் நான் கூனிக்கிழவியா இருந்துட்டு போறேன் அப்படிங்கிறான். சரி, உனக்கு வந்து பகல் எல்லாரும் பார்வைக்கு நான் வந்து தேவதையா தெரியுமா, இல்லை உனக்கு மட்டும் தேவதையா தெரியுமா அப்படிங்கிற நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றான். அவன் வந்து கொஞ்சம் சுதாரிச்சுட்டு அவன் சொல்றான், உன் முடிவை நான் எப்படிமா எடுக்கிறது?
ஏன்னா உன்னை சார்ந்த முடிவுகள் எல்லாம் நீதான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான். சொன்ன உடனே அந்த கிழவி வந்து, ஓ என் முடிவை வந்து என்னையே எடுக்க சொல்லிட்டியா, அப்ப நான் நாள் முழுதும் உனக்கு தேவதையாகவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப பெண்களுக்கான இது ஒரு சின்ன சாதாரண ஒரு கற்பனை கதையாக இருந்த போதும் கூட இந்த பெண்ணை தன் முடிவுகளை தானே எடுக்க அனுமதித்து விட்டால் அவள் வாழ்க்கை வந்து மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், மற்றவர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பார்கள் என்பதுதான் இதனுடைய இந்த கதையின் ஒரு நோக்கம். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டே போகலாம். இன்றைக்கு பெண்கள் வந்து எல்லா துறைகளிலும் இருக்கிறாங்களே, அரசியல்ல இருக்காங்க, வங்கி பணிகள்ல இருக்காங்க, விமானி ஓட்டிகளா இருக்கிறாங்க, மருத்துவர்களா இருக்கிறாங்க. இல்லாத துறை என்று ஒன்று கிடையாது. அப்ப ஏன்பா இன்னும் பெண் விடுதலை பெண்கள் வந்து அடக்கப்படுகிறார்கள், பெண்களுக்கு இது நடக்குது அது நடக்குது அப்படின்னு சொல்றீங்களே, ஏன் சொல்றீங்கன்னு கேட்டா, எத்தனை சதவிகிதம் பேர் இந்த வேலைகளிலும் இந்த பொறுப்புகளிலும் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் கேள்வி. ஒவ்வொரு அரசாங்க திட்டமும் கடைகோடியில் உள்ள ஒரு குடிமகனுக்கு சென்று சேர்வதுதான் அந்த திட்டத்தின் வெற்றியாக இருக்கும். அதுபோலதான் ஒவ்வொரு பெண்ணிற்கும் சுயமரியாதையும் சுய சிந்தனையும் சுய கல்வியும் சுய சம்பாத்தியமும் பெறும் வரை இதை வந்து பேசிக்கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும், வேறு வழியே இல்லை. அப்ப இன்றைக்கு பெண்கள் வந்து பெண்களுக்கு எதிரிகளா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கட்டுக்கதையை வந்து கிளப்பிடுறாங்க. அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. எந்த பெண்ணுக்கும் எதிரி கிடையாது. சரிங்களா? அந்த மூளையில நமக்கு பதிச்சு உண்மையிலேயே மாமியார் வந்து ஒரு கொடுமைக்காரியா சித்தரிச்சு வச்சிருக்கோம். பெண்கள் வந்து இந்த சீரியல்ல முழுகி போயிடுறாங்க, சீரியல்லையும் முழுகுவாங்க, சிந்தனையிலையும் முழுகுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. இப்படி பெண்களுக்கு வந்து கல்வி, தன் முடிவுகளை தானே எடுக்கும் திறம், இந்த எல்லாமே அமைந்து விட்டால் அவர்கள் வாழ்க்கை வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நாம சொல்லலாம். இன்னொரு விஷயம், சங்க இலக்கியத்துல கிட்டத்தட்ட 2000-3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட ஒரு பாடல், ஔவையாரை பற்றி நீங்க எல்லாரும் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஔவையார் என்கின்ற ஒரு புலவர் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காங்க. காடா கொன்றோ நாடா கொன்றோ, காடா கொன்றோ நாடா கொன்றோ, அவலா கொன்றோ மிசையா கொன்றோ, எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே. காடா கொன்றோ நாடா கொன்றோ, அவலா கொன்றோ மிசையா கொன்றோ, எவ்வழி நல்லவராடவர் அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த நாடு வந்து இந்த நாடா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, காடா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த நாடு பள்ளமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த நாடு மேடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது நாடு பொய்கையா இருக்கா, பூங்காவா இருக்கா, இல்ல சோலைகளா இருக்கா, மரங்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கா, மலைகளால் நிரம்பி இருக்கா அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. ஒரு நாட்டிற்கு, ஒரு ஊருக்கு, நாம் வாழும் தெருவிற்கு, நம் வீட்டிற்கு எது முக்கியம் என்று கேட்டால் அதில் வாழக்கூடிய ஆண்கள் தான் முக்கியம். எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர், அந்த சமுதாயத்துல ஆண்கள் எப்படி நல்லவர்களாக, எந்த அளவுக்கு நல்லவர்களாக பெண்மையை போற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ அந்த அளவிற்கு அந்த நிலமும் அந்த பூமியும் அந்த நாடும் அந்த வீடும் அந்த மண்ணும் வந்து வளம் கொழித்து வளரும், செழித்தோங்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்னன்னா, அந்த சமூகத்துல இருக்க ஆண்களுக்கு பெண்களின் மீது அக்கறை. நாம எல்லாம் நினைக்கிறோம் பெண் பிள்ளைகள் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில கட்ட நெருப்பு, கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு ஆண் பிள்ளைகளை பாருங்க, அவங்களும் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. மிக பொறுப்புணர்வோடு வளர்க்கப்பட வேண்டும் ஆண் பிள்ளைகள் அப்படிங்கிறது தான். அதுவும் வந்து இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து தான் செய்ய வேண்டும். பெண் ஏதோ சாதித்து விடுவாள் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், ஆண் சாதித்து விடுவான் என்னும் சொல்ல மாட்டேன். 2 பேரும் சேர்ந்து வாழ்வதுதான் ஒரு இணக்கமான ஒரு வாழ்க்கை முறை. அந்த வாழ்க்கை முறையில் தான் நாம் சாதிக்க முடியுமே தவிர தனித்தனியாக இருந்து நாம் எதையும் சாதிக்க முடியாது. அதனால் அந்த குடும்ப உறவு என்பதை நாம் மிக 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 மதிக்க வேண்டும். மதித்து அதற்குள்ளாக இருந்துதான் நாம் இதெல்லாம் பெற வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து. இன்னொன்று, பெண் உடை, பெண் மொழி, பெண் உடல் பற்றி நிறைய பேசுறாங்க. இந்த பெண்களோட உடை வந்து ஆண்களுக்கு ரொம்ப கண்ணை உறுத்துது. சரிங்களா? ஏன்னா எனக்கு எது பிடிக்குதோ நான் அதை போட்டுட்டு போற விடுங்க. சரிங்களா? அது என்னோட சுதந்திரம். ஆனா எனக்கு முட்டிக்கு கீழே இல்லை முட்டிக்கு மேலே போடணும், நான் போட்டுக்கிறேனே, என்ன பிரச்சனை? அப்ப முட்டிக்கு மேலே போட்டு உனக்கு கண்ணு உறுத்துது அப்படின்னா
அந்த ஆடையோட பிரச்சனையா உன்னோட மனசோட பிரச்சனையா நான் கேட்குறேன். சரிங்களா? ஆடை ஊத்துறது சரியா தவறான்றது அது வேற விவாதம். ஆனா அந்த ஆடையால் பிரச்சனை உனக்கு ஏற்படுகிறது என்றால் பிரச்சனை எங்க இருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி. ஆக பெண்ணை மையப்படுத்தி இந்த ஆடையாலும் வார்த்தைகளாலும் உடலாலும் தயவு செய்து கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம். கவிஞர் வெண்ணிலா என்று ஒரு பெண் கவிஞர் இருக்கிறாங்க தமிழ்ல. அவங்க ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்பொழுது ஒரு ஆண்களை பார்த்து ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. ஆண்கள், இங்க கூடியிருக்கும் ஆண்களே, எனக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான். என்னன்னு கேட்டா, தயவு செய்து என்னிடம் பேசும்பொழுது என் கண்ணை பார்த்து பேசுங்கள். தயவு செய்து என்னிடம் பேசும்போது என் கண்ணை பார்த்து பேசுங்கள். என் மார்க்கங்களை பார்த்து பேச வேண்டாம் அப்படிங்கிறத ஒரு வேண்டுகோளாக விடுத்து அந்த உரையை முடிக்கிறாங்க. அதுதான் நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னிடம் பேசும்பொழுது, என்னிடம்னா நான் கிடையாது, நான் என்பது பெண். பெண்களிடம் பேசும்பொழுது கண்களை பார்த்து பேசுங்கள், மற்றவற்றை விடுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Madam, for your inspiring speech. In a short time, Madam has clearly portrayed the reality of how a society treats a girl child, how a woman is being suppressed, and how she should emerge as an empowered individual. Leadership is not about a title or a designation. It is about impact, influence, and inspiration. True to these words, we have amidst us Comrade T. Murali Soundarajan, President of AIBOC and General Secretary of IOB Officers Association. A cost accountant by qualification, he started his career at Vigilance Department, I request you all to maintain silence, please. Ladies, kindly maintain silence. You'll miss out the important points which I'm mentioning here. Don't you want to know the special qualities of your great leaders? Please. A cost accountant by qualification, he started his career at Vigilance Department, had a long stint in IT Department, Central Office, and presently a Pakka banker in operations. He entered the Executive Committee of Officers Association during 2002 as AGS, served members of IOB Officers Association under various capacities from Joint Treasurer, Senior DGS, Senior Vice President, President, and the General Secretary from 2019. He became the beacon of bankers by rising to the prestigious position of President of AIBOC in January 2021. A soft-spoken academician and at the same time a veteran in defense mechanism. He has proved his mettle as a leader on umpteen occasions. A leader who was in the forefront in the long-drawn battle of 11th bipartite settlement. I request Comrade T. Murali Soundarajan to deliver the keynote address. Comrade Prem Kumar, President, All India Bank Officers Confederation, Tamilnadu, and our organization's Senior Vice President, Comrade Nalaperumal Pillan, President of State Bank of India Officer Association, Chennai Circle, and Secretary, AIBOC Tamilnadu, Honorable Justice Anita Sumant, who graced the occasion virtually, Madam Sirisha, who delivered a very wonderful address just before me, Comrade Dr. Balaji, who has been leading State Bank of India Officer Association with all its glory and who is cornering all the awards dedicated for the efficient administration of CBSE schools, and my dear comrades. It's a privilege to be amongst you to share my thoughts on the August occasion of celebration of International Women's Day. We have had the benefit of address of two leading personalities, Madam Justice, who shared a perspective in our
legal framework and who has just walked through the history of the celebrations of the International Women's Day and the social aspects of celebrating the International Women's Day had been through Madam Sirisha in her wonderful address. I am just left to gasp in the dark about what to be added further in this. But nevertheless, as a trade union leader, we just don't miss chances. Comrades, as Madam Justice told, the concept of celebration of International Women's Day is more than a century old, started in the year 1911. Does well cross over a century as we celebrate festivals and the paraphernalia of the festivities caught the attention and the spirit behind the festival is lost out. In celebrating the International Women's Day also, the paraphernalia got precedence over the spirit of the celebrations. Today, we observe organization after organization celebrating the International Women's Day. We see women getting dressed up in a similar colored saris. We see the celebrations for women as a Rangoli contest and some slogan contest. It has become a very tokenized form of celebration. The spirit of the celebrations is entirely gone. The emancipation of the women who are subjected to bias. That is why the caption had been for this conference, for this year's celebration, had been break the bias. Even though outwardly we might deny the bias, but inherently, if we introspect ourselves, the bias against empowerment of women still runs large. In an organized employment like banks, public sector banks more specific, where more than 65% of the workmen, the workforce today belong to the women, or we are supposed to introspect ourselves as the policies we have towards the HR governance of these banks are reflective of the challenges the women face. As Madam was beautifully telling, a woman is also employed, a man is not. I always used to quote this example. In fact, my wife works in a city bank, she earns more than me, and we go together to residence after work. Immediately after reaching home, the lady rushes to the kitchen and I rush to the couch myself in the sofa with my hands on remote. I used to tell this example of the responsibility a woman have, the enjoyment men are endowed with. And these celebrations which are happening year after year is to kindle the thought process, so that women get the due share of recognition. And I am so happy that the thought process gets reshaped year after year. That is principally the reason behind the celebration. It's not that we celebrate women. Women in India had been properly, they are all Shakti. We dedicate Navaratri. See, the problem is we were trying to keep the women mystified. They were never ever able to given an opportunity. As Madam said, when it comes to the school, the best of education went to the brothers and sisters went to the nearby school. We always, girl children were always viewed as a burden, as a responsibility. And boys were endowed with all the special status. In any family it happened. I think probably that thinking has changed. And what is the principal reason behind it? Because these celebrations are held year after year, lectures are being given, and people are made to think issues in perspective. That is one of the principal reasons we have marched forward. In any industry, comrade, any industry, the bosses and women have made a very special empathetic performance. But in banks, when you consider the positions of responsibility, higher echelons of the management, and the percentage of the women occupying the higher echelons is abysmally low. What is the principal reason behind it? What is the principal reason if we analyze
The weapon of transfer had been used in a overwhelming manner to scuttle the career aspirations of the woman. That is the reason why I said the HR governance and policy perspectives are not in tune with the aspirations of the working woman. So All India Bank Officers Confederation, in the right earners, has embarked upon it. In fact, trade union also, as somebody was telling earlier speakers, Madam was also telling, in trade unions also how many are occupying the vantage positions or leadership positions. It's an absurd. That is the reason why All India Bank Officers Confederation has also embarked on an increased role for women. In fact, we are exhorting all our affiliates to earmark positions for women. Women conventions are held by All India Bank Officers Confederation, and in Indian Overseas Bank Officer Association, I can proudly proclaim that we have earmarked 4 positions in our executive committee exclusive for women. And I also say with pride, there are two women who are already stormed the male bastion, as Madam Shanti has done in State Bank of India. So it is our increased responsibility to provide a leadership role to women. At the same time, it is also equally the responsibility of the woman to grasp the opportunities and destabilize the men. And you are better empowered, I can say, in putting up the issues. Manavi empowered Madhiyuga Mandiri. There is an old Tamil saying. I think in any kingdom, the king used to be only a dud. Only the minister used to make things. So likewise, women, I always have the point of view that they have a better judgment, they have a better capability, and they have made our life wonderful at a very personal level. I think they should escalate themselves to make the world a still better condition and make the movements more. In fact, there was a survey conducted by a leading financial daily which says that service industry like banks, the proportion of the women employees is almost expected to touch around 90 to 93% by 2022. At that time it was 22. Probably by 2025 it may reach a magical figure. At that point of time, the issues of the woman in perspective, to make the policies framed by the banks to be in tune with your aspiration, so that women progress in a leadership role appropriately, not to sacrifice anything in the interest of the family. It is everyone's responsibility. It's a woman's responsibility also to take up the mantle of leadership role, so that the world and the banks progress in the appropriate manner. We salute the woman. And Women's Day is not symbolic that we come on March 8th, extol the virtues of the woman, go back and follow the same old ways of subjugation of women at home or elsewhere. We take the lessons by attending these meetings, and a course correction is an imperative need on all of us, the way we think about the woman. And somebody, in fact, in our organization, when we celebrated, our executive director, Madam Srimati, she addressed a meeting in which she said, women here are very fortunate. They are having a very organized employment. In fact, there are a lot many women very less privileged who had little access to the education and who are in a very highly unorganized sector of employment, subjected to a lot of discrimination, prejudice. So, better placed women like you who are unorganized also have a responsibility to be of help, to play a role in the emancipation of less privileged women too. It's not that men alone cause prejudice, women also cause prejudices. So the lesson is for entire workforce, entire gathering, people who are virtually connected also, that everybody has a role to play in emancipation of the woman. I would like to end my thought process with the quote of Madam Indira Gandhi, where she said, to be liberated, woman must feel free to be herself, not in rivalry to man,
but in the context of our own capacity and personality. So we and probably assemble for the next year's International Women's Day. There will be a marked improvement in our thought process, and the way the takeaways of it would have resulted in a better performance of all of us towards emancipation of women, be in organized and in whatever contest, whatever little measure it might be, and the world next year will be a better place than what it had been today, this year. Thank you, comrades. Thank you. Thank you, sir, for your mighty words of encouragement and wisdom. Management is about persuading people to do things they do not want to do, while leadership is about inspiring people to do things they never thought they could. I take immense pleasure in introducing the guest of honor, Comrade Dr. R. Balaji, Vice President of AIBOC, Joint General Secretary of AIBOC and General Secretary of SBI Officers Association, Chennai Circle. Comrade Dr. R. Balaji is a voracious leader, a powerful orator and a dedicated leader who empowers others. He was elected as the Deputy Treasurer in 2008 and became the Deputy General Secretary in 2011. In 2012, Comrade R. Balaji became the Regional Secretary of Chennai Module. As the difference representative, he has saved many officers from the stringent disciplinary proceedings with success in almost all cases. He is well known for his commitment, integrity and transparency. He has vast knowledge and experience in banking and has authored many books such as One Point Reference Book for Defense Representatives, Gateway to Promotion and Service Conditions of SBI Officers. Comrade R. Balaji became the President of SBI Officers Association in the year 2018, and after a triumphant victory in April 2019 elections, he is now the General Secretary of SBI Officers Association, Chennai Circle. May I request you, sir, to address the gathering. My good friend and the President of the State Unit of AIBOC Tamilnadu, Sri S. Kumar, our President and the State Secretary of AIBOC Tamilnadu, Sri S. P. Nalagarama Pillai, the orator who can analyze the accounts and the human beings. Comrade T. Murli Soundarajan, the President of AIBOC and the General Secretary of All India Indian Overseas Bank Officers Association. My counterpart, Vice President of SBI and Lady Representative of AIBOC Tamilnadu and All India Representative for AIBOC, Comrade Shanti, the galaxy of office bearers who are present here today from various affiliates, the lady representatives of various banks, comrades who have come here. My humble request to you to please maintain silence. This is a program for you only. Those who have come with the children, please take care of your children. The eminent two personalities are synchronizing. Both of them have come out the same college, but two different arenas. One is in literature and another is one law. I have seen Dr. Sumant roaring in the court. Very sharp observations. Very perfect judgments are delivered by her. With all intrinsic cases, I am also one of the beneficiaries on behalf of SBI. Because of our knowledge in the tax, we got the relief. A person who knows very well about the tax implications. Today also she has to come in person because of the Attorney General of India who has visited Chennai yesterday night.
to have a clarification on these tax laws to be presented in the Supreme Court. She has been stayed there in her house and she requested us to give, for her we have given the opportunity because we want that eminent personality to address you all. She has mentioned two cases, one is the Army officer and another one is Visakha versus State of Rajasthan case, which is very, very vital for all of you as a lady comrades. The essence what she has done, equality, what has been in the history, she has brought it in her speech. How many of you listen carefully? The care and concern Dr. Shubha has given to you. Not only to you, you are all in the organization sectors, you have been protected by the well-organized organizations like AIBOC or AIBOC, whatever name is the organization. You are all under the pretext of a well-covered organization. Think about the unorganized sectors. Who will come to the rescue? The people have been twisted. Today the arena. The people are not working in railways or in P&D, previously in the night shifts. The days have gone. Today they have been sandwiched. Any station you may visit in the night, you see a lady, the station master will be there. The ticket counters ladies are working. It is not come in the banks because of the robust organizations we are. One day the bank can come 24/7. Yesterday there was a news that the privatization of banks will be cleared by the cabinet of ministers, COM. If that is there, you please imagine what will be happening there. Unless a strong organization like AIBOC or IOBU is protecting you, the days are not far away, secure and safe for all of you. That's why we say that in the banking strength as on date, for State Bank of India, nearly 32% are lady officers. For other banks, it comes about 22% to 28%. In future, whenever the recruitment, if at all, comes to the bank, the percentage of lady members, the female member employees and officers will be more. It is the bounden duty of not the men or the leaders to protect you. It is the duty of you to come forward and take the responsibility of the organization and protect yourself. That is the order of the day. Comrades, in 1957, on March 8th, a group of people called government workers, they gone to the city of New York in the United States to fight against the inequality and low wages. In 1857, this was the start. The authority and the power, they overpowered by the police authorities and they were asked to disperse. The first attempt was in fail. But the women are the strongest person as I am concerned. They again barged into the streets of New York in 1859, formed the first association, the Union Labor, and to protect the interest of the women comrades and also see the betterment of life. In 1905, the first and foremost, 15,000 women members thronged into the city of New York and they shouted the slogan, the beautiful slogan, bread and roses. What is for bread and what is for roses? They are not fight for any other thing. They want the shorter working hours. They want the well-paid wages. They want the equality. They wanted to abolish the child labor. When it is 1905, child labor, the thought has been, the seed is sown by the people. In 1905, by 15,000 women are employees, the government workers. What I am saying is women are the empowered people today. Any field you can go. From the street vendor to the NASA, people are conquering. In the Women's Day, in our airport, the entire maintenance activity, which is very, very tough, air traffic was maintained by the women, group of women employees only. That is the greatest day. What is women power?
we are saying about women power, women power. Women, they have proved that in the history. Many stalwarts like Ayn Rand, Mother Teresa, Helen Keller, Roosevelt, they are the people who have taken the path of a sacrifice. Yes, they endured. They work for others, not for themselves. They have shown us the way. What is that? In olden days, the women are the people who are determined what is the future of the men. Because of the male chauvinism, the history of the women have been destroyed or even dethroned. That was not shown in any of the books. It is the information blackout. That's why we cannot come out. The warriors which have been in the world, be it in the United States or Europe or in India, there are many stalwarts of women stalwarts are there who have taken the men to the right path and right cause. The information system has failed because of the male chauvinism. There is no second thought. Why we consider women as the powers? Women is the emblem of beauty. Women is the emblem of beauty. They are, the thoughts are well determined. They know the willpower. Comrades, I am telling you, I am doing a research analysis of the women officers in the banks who are working in the rural service to the metro. The performances of the women officers as branch managers are better than the male officers. It is a real research as on day to day. Hats off to you all. What it shows, you know the administrative capacity. You are well informed. You are highly educated. What you need is it is not the knowledge or the wisdom. What you are having, the skill, knowledge and qualification will not give you success. What has been given you success is your wisdom. You are managing work-life balance has been managed in the family, managed in the working arena. You know what to do, how to do, when to do. That's why you people have been not giving any room for the emotions and commotions. You take a proper decision. Madam, as our chief guest has told about what is happening there, how the female members are treated. Madam, I am telling you, it is all in the myth, it is all the perception of the people. Today, female members are given full freedom. Female members are given to take a decision. Female members are being given to take the rule of the family. Many of the male members are asking for the year afterwards. As Madam has said, in 1992, the International Men's Day has been declared by UN. Till date, no country is celebrating Men's Day. Is any other country has celebrated Men's Day? That is on that day only, on 11th November 1992, that day only they have declared they have celebrated. After that, people have forgotten. Not even 186 countries who have been contributing for UN have celebrated this. We don't want any Men's Day because we are having the faith and the loyalty on our female members, our sisters, our mothers, our daughters. Yesterday I happened to go through one of the best message. Why we see the women are best? Women are highly rated, women are highly to be devoted and we have to be worshipped because in the science they say any person, human being can withstand the pressure of 6 units. Women are the persons who have withstand the 10 units of the pressure during the 3 days period. But during the birth period, they are pressurizing. They can able to withhold the pressure of 1000 units. 1000 units of the pressure can be withstood by the women or women to give a birth for a creature. That means 100 times you are dying and you are reborn. When you are having that kind, no object in the earth can do that. So you are special for us. If anybody you are here, you are also having your mother is there in the house. Please, when you are leaving this hall, I have one chat with your mother, so that I am here for you and you are for me. You are special for me. Like that kind of thought should be there. Then why you have to take part in the organization work? What is the necessity? We are paying subscription.
Then what is the necessity? You want only subscription. My dear women comrades, it is not buying financial. Financial support is needed for any organization. What is needed is your physical support for all the activities of the clarion call given by the organization. If the call is given by you, by others, your participation. If you participate 5 in number, the management will see, okay, only 5 are supporting. If 500 are there in a meeting, the management will come down from the balcony, will come down on the ground floor and see 500 people are there. If you are in 5,000 in numbers, they will come and sit along with you. If you are 50,000, they will take you to the management seat and see that you are the power, you are not an ordinary person, you are be supported by the workforce. That is today why people are getting frightened on the officer association is because we are all most enlightened. We are not the Mazdoor organization, we are the most enlightened. We know what to do, how to do, when to do. We cannot jump into this action up like this. Then why have to be a member of this organization? Unless you become a member of the organization cannot fight for you. The organization has no right, the leaders have no right. If at all any forward movement the leaders will march on is because of your support. We are not governed by any trade union laws in the country, but we are stronger. The more you support me, the more we stronger will be there. We want as AIBOC a separate transfer policy for the lady officers. Up to scale 5 people have to be posted in the same region. That is what we are asking for. We want to have a separate career progression for our officer, promotion policy for the lady officers. Because if you take any back, how many of you are adorning the position of deputy general managers? We can count in fingers. In big places also, why you are not coming for because of the transfer policy? Only people are afraid of coming and taking the responsibility. We are capable of taking the responsibility, but because of the transfer fear, we could not be able to come and take the higher positions. That has to be siphoned. The fear psychosis has to be abolished by the leaders, so that a separate transfer policy, a separate promotion policy should be earmarked for the lady officers. That is what we are asking. We are conducting these kind of conventions every year. District level, state level and national level conferences are being conducted. What for? It is not only a getting together. Togetherness is not only the solution. We are asking you to give your suggestions, to give your advices, you give your feedback, you give the criticism constructively so as to enable the leaders to look forward what are all the drawbacks and bottlenecks in your working arena. That is for that purpose only we are calling you for this kind of meetings. When we are meeting together, we will have the chit-chatting. To have the happiness, today is the International Happiness Day. What I said in the beginning. In this International Happiness Day, we are conducting a program like this. It is the first time in Chennai that AIBOC is conducting the exclusive Women's Day program for the world. Hats off to the conveners and my state secretary and president for coining, for evolving such a kind of program. What does it mean? It is the prominence given to the women officers. That you are close to us, our heart, and you are the people who are going to be outnumbered in future. Today 60-40 are there in the ratio, and tomorrow it may be 40-60. You will be 60 and we will be 40. And the day when a lady officer is taking over as General Secretary of the AIBOC of the state, that we will be happy. When people are coming forward to take the bill, I know Comrade Uma from IOP. 10 years back when Ananda Kumar has referred me for a DPC case to be discussed with an office bearer. I thought some office bearer will come. A lady has come and attached our office and she was sitting there. Just passing by, asked, what do you want, madam? I am DGS of IOP. If I am correct, she is the DGS of IOP. I want to discuss about DPC case with one Mr. Balaji. Madam, I am Balaji, come there. I was happy. A lady comrade has taken the DPC work and working as a defense representative. It is a thankless job. Defense representative is a thankless job. Hats off to Comrade Uma. She has shown her excellence. Not only that, she has best organizing capacity. That's why she has been nominated as the AIBOC representative from Tamilnadu. After that, we are nominating Comrade Shanti.
We want many more number of people to come here to take the responsibility. What is that? We will guide you. We will be the backbone for you. Please come into the front so that you know what is the atrocities played by the management. Management is always a management. Don't believe the management that they will come forward and give. Today, all the benefits what you are having, it is not government only. இவை அனைத்தும் வாங்கி கொடுத்தது ஏற்றுக்கொள்கிறோமானால் இவை அனைத்தும் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டது என்பது மட்டுமே நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். For every benefits you have to sacrifice a lot. People have to think a lot of things that it will be until nasty questions will be posed by the management. They will ask why you have to give, why you have to do this like that, because once they become, as long as they are the deputy managers, they will obey the organization. When they become general managers, they are 2 horns have come to the rights. They will say empty number of questions. The same person who would have been there as a member of this organization, when they got on the position of the general manager, they thought that some wisdom has come. It is not that the organization, any organization is superior than the management. The management has got the power, but organization also the power, that is the human power. Management, if they thought that they cannot close the branch, but the leader from the organization, if he thinks it is reasonable to show our anger, he can close the branch. But one SMS is enough. That is the power what you are given to the leaders' governments. The power what you are getting is not just like that, the unity and solidarity. ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வு நல்லது தெரிந்திடல் வேண்டும் இந்த ஞானம் வந்தால் இனி நமக்கு அது வேண்டும். Be united, comrades, always. Remove all the differences what has been emanated between the small things. Aim for your big and shoot at the roof. We cannot leave any onslaught of the management on this thing. I know this, the women are the power people who can do wonders, who can give you a lot of suggestions, who can give administrative challenges to the management. Let me invite the women comrades to come forward to take responsibility. I will be happy when the coveted position of the general secretary of the or the president will be taken over by the women employees so that you can come. I am not interested in giving a separate the earmarking for the government what we give the earmarking for the post. Let any member, the gender equality, when we are claiming the gender equality, we have to fight in the election, we have to get elected by the people. So that the more you get elected in the elections, you will get more power. Your wisdom will always there, you will be liked by the members. Instead of co-opting a lady officer, if a lady officer is elected there, it has its own sense of the people are attracting you. That means you have been accepted by the members. When a person is accepted by the member only, you will have the level of the thinking there. He is one person who can do for the sufferings of the members. All of us, it is not the position that we are done. Being a general secretary or area secretary or general secretary, all are one and the same. We have come here for a common cause. That common cause is to serve for the members, to serve for the welfare of the members. Members' interest should be foremost in your mind. Be about the positions what you are done. It is not that position that matters. It is the contribution what you are giving in the both the cash and kind, the ideas and suggestions, the development of the organization, that only matters, comrades. My best wishes to all of you on this organization. The wonderful day is in the happiness day as well as the women day is. Let us all take oath here. If at all anything what have been there in the yesteryears, let us have unitedly, jointly to come for this organization. The organization, the development is more. Yes, we accept that the bank is there, the organization will be there. If organization is there, then you will be there. You are the frontline people and the leaders will derive that you will be the supporting guide. Whenever Murli Sautran is representing AIBOC, he has been guided, he has been supported, he has been given the loyalty and faith by the 80,000 officers of various banks. That kind of the strength what he has derived from you, that making him to negotiate on the table of the management and show the management that we are the most enlightened organization in the country. We are working not only for the welfare of the members, but welfare of the people of India, so that you cannot dictate terms to this most organization. The dictating terms can be done in other organizations, but here we are a political organization. That a political organization has its own power, it has its own veracity, it has its own strength, it has its own credibility. That kind of credibility we are going there. It is because of you only, comrades. I always say that we are not the leader, please do not follow us. We are not the followers, do not lead us. Let us work together
to state the flag of AIBOC to the greater heights. I thank Comrade Nalabriman Play, Comrade Prem Kumar and Comrade Shanti and all my colleagues from the lady representative and other affiliates, so that today you have made a great beginning. This beginning has to be, the light has been, the fire has been lit on the hall of the today. This all has been named, K. Sitaramani, a founder of this SBOACC State Bank of India offices, a leading legacy organization trade in an association in the country. This all you have been today, it should create awareness in the minds of you that you are part of the development of the organization which you belong. The organization is AIBOC is the trendsetter for today, and the more benefits if you want to get, the more support you have to give. See, instead of 1,000 hands which is clapping in the hall, which is giving a roaring sound, it is not necessary. What we need is your leaning shoulder for us, so that that shoulder will help us. A lot of people who come forward. If this all is today, if is fixed for the transfer exercise, how many people will be here today? In the hall will be thronging with the mob, but this has been given a noble cause. This cause is there for to air your views of criticism, to air your views of suggestion, to air your views of the advices, and air the views of the comradeship that should be exhibited in this hall. I wish all of you, I pray my Almighty to give the strength, stamina, zigor, and everything for these lady officers to take the responsibility at the future level. Thank you very much. I wish the conference has to be a great success. Thank you very much, comrades. Thank you, sir, for your elaborate speech on the many women-related topics, starting from the history of Women's Day till the present scenario of position of women officers in banks. Thank you, sir, for your encouragement. We assure you, sir, that more number of women officers will follow your footsteps. Thank you, sir. Dear comrades, we are happy to inform you that Comrade S. Ranjitam, Deputy Manager of SBI RACPC Ananagar, Chennai, has won the first runner-up in the essay competition on customer awareness conducted by RBI, Chennai. May I request Comrade Murali Soundarajan, Comrade Dr. R. Balaji and Madam Dr. Srisha to felicitate Ranjitam. I request other dignitaries also to join them. From here, let us move on to the much awaited cultural session. May I request the dignitaries to occupy the first front positions. We request the ladies to avail the facilities at the medical camp. But as
and when you're free to go. Now, Comrade Jayaram and Comrade Tamilnadu will take over the cultural session. Thank you. காலை கதிரவழி கரையோர பார்வையால் இங்கு நிகழ்ந்திருக்கும் இந்த அற்புத நிகழ்வில் வருகை தந்திருக்கும் வானவில்லின் வர்ணஜாலம் போல அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்களது இனிய வணக்கங்கள். நான் ஆக்சுவலி நேற்று வந்துட்டு ஒரு ஃபிலோசபி காம்பேரிங்காக ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அதில் கேட்ட இதுதான் லைன்ஸ் பாருங்க, நல்லா இருக்கான்னு. எஸ்டர்டே இஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி, டுமாரோ இஸ் அ மிஸ்ட்ரி, டுடே இஸ் அ கிஃப்ட், தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அஸ். எனக்கு இன்னும் இது ஃபிலாசபி மாதிரி தெரியல. ஏமா காம்பேரிங்க்கு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ண போகிறேன், நைட்டு ஃபுல்லாக குங்ஃபு பண்ண படம் பார்த்துட்டு ஏமா இப்படி காமெடி கண்டுபிடிச்சாலே. சரி, நான் எடுத்துட்டு வந்த மேட்டர் சொல்லிடுறேன். கிஃப்ட் இன்னைக்கு வந்துட்டு ப்ரெசென்ட்டாக நம்ம அன்ரிவீல் பண்ண போகிறது கல்ச்சுரல் ஸ்பேஸ். இதில் இருக்க வேண்டியது இருக்கு ஜாய், ஹாப்பினஸ், சியர்ஃபுல்னஸ், சாங், டான்ஸ், மியூசிக், உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே இங்கே இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் மனசு நிறைய சந்தோஷத்தோட, வாய் நிறைய புன்னகையோட இன்னைக்கு நாளை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்றதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி. பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க, படத்தை எப்பமா போடுவீங்க? இப்படி ஆரம்பிச்சிடலாமா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமை தெய்வீகமாக ஆரம்பிக்க இறைவாழ்த்து பாட பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்லேருந்து காம்ரேட் ஸ்ரீநிதி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். பார்த்துக்கலாம் மேம். ஆல் தி பெஸ்ட் மேம். सुमनसवन्दित सुन्दरी माधवी चन्द्रसहोदरी हेममये मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनी मञ्जुलभाषिणी वेदनुते पङ्कजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणी शान्तियुते जय जय हे मधुसूदनकामिनी आदिलक्ष्मी सदा पालय माम् आदिलक्ष्मी सदा पालय माम् दन्तसुरेश्वरि भारती भार्गवी शोकविनाशिनी रत्नमये मणिमयभूषित कर्णविभूषण शान्तिसमावृत हास्यमुखे नवविदिदायिनी कलिवलहारिणी कामफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनी विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम् विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम् குழலினிது யாழ் இனிது என்பார். ஸ்ரீவித்யா மேமோட வாய்ஸை கேளாதவன்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணீங்க மேம். யூ டிசர்வ் அன் அவார்ட். ஸோ எங்களால் அவார்ட் கொடுக்க முடியல, ஒரு சின்ன மொமெண்டோ எங்களுக்காக நாங்கள் உங்களுக்காக கொடுக்குறோம். ஸோ மொமெண்டோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது வந்துட்டு ஜானகி மேடம் வந்து சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்துட்டு டான்ஸ்னா என்ன? டான்ஸ் இஸ் லைக் அ போயம். ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் ஒரு ஒரு வேர்டு மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். டான்ஸர்ஸ்க்கு ஏதாவது விங்ஸ் வேணுமா பறக்க? இல்லவே இல்லை, அவங்க காலே விங்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம சோலோ டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸை கூப்பிட்டுலாமா? யார் மேடம் டான்ஸ் பார்க்குற மூடு இல்லை, எனக்கு கவிதை கேட்கணுமா? கவிதை கேட்கணுமா? நான் வேணா கவிதை சொல்லட்டா? மாதம் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொடுத்தோம். போதும் போதும் என்னம்மா? ஓகே ஓகே. எனக்கு வந்து உண்மையிலே கவிதை கேட்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு. கவிதை பாட காமெடி
நீரின்றி அமையாத உலகு, நதியின்றி அமையாத செழிப்பு. நதி போன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பெண்ணின் வாழ்க்கை பற்றிய தொகுப்பு இந்த கவிதை பயணம். பயணம் கலைப்பறியா நதியின் ஓட்டம், நின்று பேச நேரமில்லை, உட்கார்ந்து சாப்பிட்ட பொழுதில்லை. ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனைகள் ஒன்று சேர்ந்த மாநாடு, இந்த நாள் அசை போடும் நம் நினைவோடு. ஒற்றை வார்த்தையில் 1000 கதைகள் எழுதும், ஓசையின்றி வெடிக்கும், அச்சமின்றி ஜெயிக்கும். பல்வேறு பிரச்சனைகளை சமாளிக்கும் பண்புமிக்க சிறப்புமிக்க மாதர் நாம். பயமிக்க கருத்துக்களை பரிமாறும் நடமாடும் இன்ஸ்டாகிராம் நாம். எதிலும் முதலிடம், எங்களுக்கே சிறப்பிடம், பொறுமையின் பிறப்பிடம், பொல்லாது பேசுவோருக்கு இல்லை இங்கே இடம். வாழ்க்கை பயணத்தில் கடமை மட்டும் மெருகேறாது, உனக்கான கற்பனை சிந்தனையும் ஒட்டிக்கொள். மெருகாய் நினைத்துருகாதே, சிதைந்து சிற்பமாய் மாறிட கற்றுக்கொள். கற்கும் பருவம் கடந்து போகவில்லை, பாதைகள் தொடர்ந்தால் பயணம் முடியாது. விழிப்புடன் எழுந்தால் இனி வெற்றி மட்டுமே உன் வரலாறு. நன்றி. கொஞ்சோண்டு கவிதை கேட்டோம், ஆனா கொஞ்ச அளவுக்கு அழகா தமிழை பயன்படுத்தி அழகிய கவிதை சொன்னீங்க. நன்றி மேம். அடுத்து உங்களுக்கு என்ன மேடம் வரப்போகுது பர்ஃபார்மன்ஸ்ல? சாங் பாட்டு வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க மேடம், கிஃப்ட் கொடுத்துடலாம். I request Comrade Prem Kumar to felicitate Shri Vidya from PNB and VV Nirmala Devi from SBI. We request Comrade Murli sir to honor VV Nirmala Devi. அழகா ஒரு கவிதை படிச்சாங்க. Please do the honor sir. எப்பப்பெல்லாம் பாட்டு பாடணும்னு தோணுதோ அப்போ ஒரு பாட்டு கிடைக்கும். சிங்கிங் விட ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன தெரியுமா? மோர் சிங்கிங் தான். பாட்டு பாட்டு பாட்டு. I request Comrade Pirisha from IOB to sing the song. Good afternoon. I'm Vidisha from Indian Overseas Bank. Thank you so much for the opportunity. I'll be singing "Tu Mile Dil Ki Le." सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू दास तेरे आस पास मैं रहूँगी जिंदगी भर। ना हो तू दास तेरे आस पास मैं रहूँगी जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या
जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा, एक नजर प्यार से देख लो फिर से जिंदा कर दो तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे आस पास मैं रहूँगी जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे आस पास मैं रहूँगी जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। Thank you so much. Awesome performance. That was a beautiful song sung. We now request Comrade Sundar Raman sir, DGS SBOICC, to honor ma'am on the dais. வசீகர குரலால் எங்கள் மனதை கொள்ளையடித்த காம்ரேட் வினிஷா அவர்களுக்கு எங்களது நன்றி. அடுத்ததாக காம்ரேட் ஸ்வர்ணமயி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் from IOB. Oh!
we request Comrade Mohan sir, DGS SBOICC, to come on to the dais and as a token of love and appreciation, present a small memento to Comrade Ankita. உங்கள் எனர்ஜி லெவல் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுமா. ஃப்ரைடே ஹோலியா இல்லை இன்னைக்கு ஹோலியான்னு தெரியல. ஹோலி மாதிரி அவ்வளோ கலரும் அவ்வளோ தீபாவளி மாதிரி அவ்வளோ லைட்ஸும் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம்? மின்மினி பூச்சியை போல் மின்னிட்டு போயிட்டீங்க. கொடுத்த 5 நிமிஷத்தை எங்களை கிளங்கடிச்சிட்டு போயிட்டீங்க. ஒரு நிமிஷம் சவுக்கர்பேட்டைக்கே போயிட்டு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட்டு யார் வர போகிறது? ஆக்சுவலாக அடுத்ததான் நம்ம ஸ்டேஜுக்கு ஒரு சிங்கம் வர போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சிங்கம்மா? ஐயோ என்னது? எஸ், சிங்கம் எப்பவுமே தனியாக தானே வரும். சோலோ டான்ஸ் ஆடுறதுக்காக காம்ரேட் ஸ்ரீவித்யா மேடம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஹோலி முடிச்சு அடுத்து தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணிடலாம்.
Now we request Comrade Ponti Prabhakar sir, DGS SBOICC, to come on to the dais and honor Srividya ma'am. She sang a song and danced too. Thank you ma'am. Thank you so much for your active participation. அடி போலி சும்மா கிழிச்சிங்க மேடம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, சுவர் இருந்தா தான் சித்திரம் வரைய முடியும், வெறும் சுவர் வச்சுக்கிட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சுவர்ன்றது உடம்பு மாதிரி, அதை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாத்துக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம வந்துட்டு சந்தோஷமாவும் இருக்க முடியும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையும் வாழ முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம உடல்நிலையை பத்தி பேசுறதுனால இதையே வந்துட்டு ஒரு நிபுணர் பேசினா எப்படி இருக்கும்? ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் வி கீதா மேடம், அவங்க வந்துட்டு அப்செட்ரேஷனுக்கு கூட ஒரு சர்ஜன் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து நமக்காக நம்மளோட ஹெல்த்தை பத்தி பேசுறதுக்காகவும் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காகவும் நமக்கு எவ்வளோ முக்கியமான ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறதுக்காகவும் அவங்க மேடமும் இன்வைட் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ. Good afternoon, everybody, and I'm really sorry to merge it with your all dance performance, and I hope you don't sleep in between. It might be boring for males. I hope females will carry home some points today. So I'm Dr. Geeta from Madras Medical Mission Hospital, and I'm a fertility specialist and a gynecologist cum laparoscopic surgeon. So just a small talk, so I hope I'll not bore you for more than maybe less than 5 to 10 minutes, I would say. Just go to the next slide. Okay, what are the general health problems females face? One, irregular periods. Yes, starting from any age group, from first periods, which we call menarche, until the last periods. There might be some problem related with irregularity, or the flow might be heavy, which we call as heavy bleeding, or sometimes there might be bleeding in between periods. So your periods which happens every month, that monthly ones, or in between you might have some. And the other routine problem which everyone faces would be pain during your periods. So there are various levels of pain during your periods. Doesn't mean that any pain is something abnormal, which I'll tell you in detail. And then white discharge or itching in your private parts. Next. So the other health problems, I would say excessive hair growth. This mostly in the college going girls, teenage girls face this problem. And after marriage, there is another, very alarming problem which in society we see is infertility. Infertility is people trying for pregnancy and then finding it difficult to conceive. And then the routine terminology which everyone will be hearing is polycystic ovaries, polycystic ovaries. I'll tell you what it is, whether you have to sit and worry about it or just relax about it. And then
after marriage and after pregnancy, the other problem which you face is abortion or some sexual problems. So coming to the basic anatomy, just everyone should know what is uterus. That what we say is uterus ங்கிறது தமிழ்ல கர்ப்பப்பைன்னு சொல்லுவோம். So this red triangular part is the uterus which you see, and on both sides the thin part which is coming out is the fallopian tube. அதாவது கர்ப்பப்பைக்கு சைடுல இருக்கிறது தான் டியூப்னு சொல்லுவோம். டியூபுக்கு கீழே இருக்கிறது those two round shaped organs which you see are the ovaries. இதுதான் மெயின். ஸோ ஃபீமேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கர்ப்பப்பை, அப்புறம் ஓவரீஸை முட்டைப்பைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ monthly periods happens and the bleeding comes from inside the uterus. So uterus ஓட inner liningல இருந்து வர bleeding தான் periodsனு வரது. So irregular periods பொறுத்த வரைக்கும், as I said, at any point in your lifetime you can face this. Like 30 yearsல irregular periods வரலாம், இல்ல 40 yearsல வரலாம், இல்ல close to 50 years. So 30 yearsல வந்தா எப்படி? ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்ததுலேருந்தே எப்போதுமே irregular periodsஆக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு சிலருக்கு ரெகுலராக இருக்கும், தென் திடீர்னு irregular-ஆக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி திடீர்னு irregular ஆகும்போது நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று, ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் in the body. So in that case your periods might change, your body would change, or that might happen after 40 years. 40 yearsக்கு அப்புறம் பீரியட்ஸ் இந்த மாதிரி irregular-ஆக இருந்ததுன்னா there are other few reasons other than hormonal problem also, like கர்ப்பப்பையில் கட்டி இருக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க which we call as fibroid, or கர்ப்பப்பையே வீங்கி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க which we call as adenomyosis, or plain hormonal reason-ஆக கூட இருக்கும். And then close to 50 years, அதாவது எப்போதுமே பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருந்துட்டு 50 years நியரிங் இருக்கும்போது irregular-ஆக இருக்குது அப்படின்னா that might be something normal also. அதாவது மெனோபாஸ்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக பீரியட்ஸ் நிற்கிற டைம் ஒரு ஃபீமேலுக்கு. அந்த ஃபீமேலுக்கு பீரியட்ஸ் நிற்கும் பொழுது 1 to 2 years before stopping of your periods, the periods can be irregular and then stop. So this is a normal phenomenon. So anytime first periods வந்ததுக்கு அப்புறமும் the periods might be irregular for 1 to 2 years and then அப்படியே ரெகுலராக வரும் எல்லாருக்கும். அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் நிற்கும் போதும் irregular ஆகிட்டு ஒரு 1 to 2 years நிற்கும். So these 2 points when you have irregular periods in life is normal. You need not worry about it. And as I said, irregular periods அந்த 30 years of ageல ரொம்ப வருத்தப்படுறது irregular-ஆக இருக்குது, என்னால் கன்சீவ் ஆக முடியல அப்படின்னா. அதாவது ஒரு பீரியட் மாதம் வரல அப்படின்னா ஒரு மாதம் பீரியட்ஸ் வரும்பொழுது ரொட்டீனாக என்ன நடக்கும்னா there might be like follicle coming out, அதாவது கருமுட்டை வளர்ந்து அது வெடித்து அந்த சமயம் ப்ரெக்னென்சி ஆகலாம். அப்படி ப்ரெக்னென்சி ஆகலைன்னா இன்னும் 15 daysல பீரியட்ஸ் வரும். இதுதான் நார்மலாக நடக்கிறது உடம்புல ஒவ்வொரு மாதமும். ஸோ அந்த பீரியடே irregular-ஆக இருக்குது அப்படின்னா கருமுட்டை எப்போ வெடிக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் வை கன்சீவ் ஆகிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் தோஸ் பீப்புள் லேண்ட் அப் வித் இன்ஃபர்டிலிட்டி. So the other problem with periods during 40 years என்ன இருக்கும் அப்படின்னா fibroid or adenomyosis. அப்படின்னா என்னன்னு ஒரு சில பிக்சர்ஸ் காட்டுறேன். fibroid அப்படின்னா கர்ப்பப்பையில் கட்டி வந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ as I said 45 to 50 yearsல பீரியட் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பீரியட்ஸ் irregular ஆகிறது நார்மல். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ஹெவியாக பீரியட்ஸ் எப்போல்லாம் வரும்? ஹெவினா என்ன? நார்மலாக பீரியட்ஸ் 3 to 5 days வரும்.
ஸோ 5 டேஸ்க்கு மேலே போயிட்டுருக்கு. அண்ட் ஒரு நாளைக்கு ஆகிற அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ளீடிங்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஹெவி ப்ளீடிங். சில டைம் கட்டியாக போகும், அதெல்லாம் ஹெவி ப்ளீடிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ எப்போல்லாம் அப்படி ஆகும்? ஒன்று, உடம்புல ஹார்மோன் சரியில்லைனாலும் ஹெவி ப்ளீடிங் ஆகலாம். இன்னொன்று ஃபைப்ராய்டுனா கர்ப்பப்பையெல்லாம் அங்கங்கே கட்டி இருக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன கட்டி இருக்குனாலும் ப்ளீடிங் ஜாஸ்தி ஆகும்னு அவசியம் இல்லை. கட்டி சைஸை பொறுத்து, எந்த இடத்துல இருக்குன்றதை பொறுத்து தான். ஸோ எல்லா ஃபைப்ராய்டும் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, எல்லா ஃபைப்ராய்டும் பிரச்சனை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்பர் 1. அண்ட் அடினோமயோசிஸ்னால் கர்ப்பப்பையே வீங்கி இருக்கிறது. அந்த வீக்கத்துலேயும் வந்து ப்ளீடிங் ஜாஸ்தி ஆகலாம். பீரியட்ஸ் போது ரொம்ப ஜாஸ்தி பெயின் இருக்கலாம். அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு பெயின் இருக்குது, எந்த அளவுக்கு ப்ளீடிங் இருக்குன்றதை பொறுத்து தேர் ஆர் ட்ரீட்மெண்ட். மருந்துலேயும் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம், அது முடியலன்னா தான் சர்ஜரி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எல்லாமே சர்ஜரி பண்ணணுன்றது கிடையாது. அண்ட் பாலிப்னா கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சின்ன சதை கட்டினால கூட ஜாஸ்தி ப்ளீடிங் வரலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதில் வந்து கர்ப்பப்பையில் சைட்லலாம் கட்டி இருக்குது சின்னதாக. ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஷேப் பார்க்குறீங்க இல்லையா, தோஸ் ஆர் ஆல் ஃபைப்ராய்ட். நான் சொன்ன மாதிரி எந்த சைஸை பொறுத்து, எந்த இடத்துல இருக்குன்றதை பொறுத்து உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேரி ஆகும். சின்ன ஃபைப்ராய்ட் மெடிசன்ஸே போதும். இல்லை சின்ன ஃபைப்ராய்ட் கர்ப்பப்பைக்கு உள்ளே உட்காந்துருக்குன்னா அது சின்னதாக இருந்தாலும் நிறையா ப்ளீடிங் வரும். ஸோ அதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ கர்ப்பப்பையோட மசிலே வீக்கமாக இருக்குன்னா அதுக்கு பேர் அடினோமயோசிஸ். ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு ஹெவி ப்ளீடிங் வரலாம், பெயின் இருக்கலாம். அண்ட் தென் பாலிப்னா அந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சதைக்கட்டியை தான் பாலிப்னு சொல்லுவோம். அது சின்னதாக இருந்தாலும் உள்ளே உட்காந்துருக்கிறதுனால நிறையா ப்ளீடிங் காஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் பெட்டர். இந்த சர்ஜரியெல்லாம் வெரி சிம்பிள். அடி வழியாக உங்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாயிலிருந்து ஒரு சின்ன கேமரா போட்டு பார்த்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ வயிற்றை ஓப்பன் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணணுன்ற அவசியம்லாம் இருக்காது. அண்ட் தென் சம்டைம்ஸ் பீரியட்ஸ் மாதம் வரும் ரெகுலராக. பட் பீரியட்ஸ் நடுவில் ஏதாவது ப்ளீடிங் வரலாம் உங்களுக்கு. ஸோ அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னும் போது சம்டைம்ஸ் கர்ப்பப்பை வாயில் புண்ணு ஏதாவது இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி ப்ளீடிங் வரும். ஸோ விச் வி கால் இட் அஸ் எரோஷன் இன் த சர்விக்ஸ். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எப்போல்லாம் பெயின் பீரியட்ஸ் போது வரும் அப்படின்னா, ஒன்று மைல்டு பெயின் இஸ் நார்மல். ஒன்று ரொட்டீனாக எல்லா பீரியட்ஸ் போதும் ஒரு சிலருக்கு வரும். வித் தட் எல்லாருமே வேலைக்கு போவாங்க வருவாங்க. இன்னும் வயிற்றை பிடிச்சிட்டு உட்கார அளவுக்கு பெயின் இல்லைன்னு போது ஒரு நார்மல் கண்ட்ராக்ஷன் பெயின் இஸ் யூஸ்வல் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். இல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வர்றது வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபைப்ராய்டு இருந்தால் வரலாம், அடினோமயோசிஸ் இருந்தால் வரலாம். அதே மாதிரி எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னு ஒன்று இருக்குது. எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னால் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கிற சதை கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இல்லாமல் வெளி இடத்துலலாம் போய் உட்காந்துருக்கும்போது திஸ் வி கால் இட் அஸ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ். அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் பீரியட்ஸ் போது ஜாஸ்தி பெயின் வரலாம். And sometimes there is most common problem which most of the girls and எல்லாம் late 40s எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறது, எனக்கு வெள்ளப்படுது அப்படின்னு ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ். எல்லா ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இஸ் நாட் சம்திங் அப்நார்மல். உடம்புல நார்மலாக சம்டைம்ஸ் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வரும், விச் வி கால் இட் அஸ் ஃபிசியலாஜிக்கல். அது ஏதாவது பேட் ஸ்மெல் இருக்கான்னு பாருங்கள், இல்லை ஏதாவது இச்சிங் இருக்கான்னு பாருங்கள். அண்ட் என்ன கலரில் இருக்குன்னு பொறுத்து. நார்மலாக தண்ணி மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது, ஜெல் மாதிரினா தட் இஸ் நார்மல். இல்லை ஒரு க்ரீனிஷ் எல்லோவாக இருக்குன்னா இட் இஸ் சம்திங் இன்ஃபெக்டட் விச் ஹஸ் டு பி ட்ரீட்டட். அதே மாதிரி கேர்டு மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் இச்சிங்கும் இருக்குது உங்கள் ப்ரைவேட் பார்ட்லனா தட் ஹேஸ் டு பி ட்ரீட்டட். ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். யூ ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம், இட் இஸ் பெட்டர் யூ ஆல்வேஸ் consult a gynecologist so that you have some treatment. In the same way which I told, there are different types of infections which will cause itching in your private parts, which has to be treated, and not always. Sometimes the infection may not be there and you might have a discharge which might be physiological also. அண்ட் நான் இதை சொன்ன மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்ன்றது நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. அப்படி என்னன்னே தெரியாது. இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸ்கூலில், இல்லை உங்கள் கலீக்ஸ் ஆஃபீஸில் சொல்லுவாங்க எனக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவேன் என்னோடய பேஷண்ட்ஸ்னால், டாக்டர் எனக்கு பாலிசிஸ்டிக் இருக்குன்னு வருவாங்க.
இப்போ வந்து ஸ்கேன் ஒரு 10 ஃபீமேல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 10 ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு 6 பேர் இல்லை 7 பேருக்கு ஸ்கேனில் இந்த மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்ன்னு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. பட் அந்த 7 பேரில் யாராவது ஒருத்தர் 2 பேருக்கு இதனால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். மற்ற 3-4 பேருக்குலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸ்கேன் ஃபைண்டிங் மட்டும்தான் அப்படி இருக்கும். ஸோ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிங்கிறது ஒரு பெரிய வியாதியோ ஏதோ நீங்கள் பயந்துட்டு எனக்கு லைஃப் லாங் சம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இன்வால்வ் இன் தட் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ். இட் இஸ் பேசிக்கலி எ கண்டிஷன். உடம்புல ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ்டாக இல்லாமல் இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்போது திஸ் திங் ஹேப்பன்ஸ் விச் வி கால் இட் அஸ் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி. பாலிசிஸ்டிக்ன்றது ஏன் அந்த பேர் அப்படின்னா ஓவரியில் சின்ன சின்ன முத்து மாதிரி கட்டி இருக்கும், நீர் கோர்த்த கட்டி இருக்கும். கட்டின்ற பேர் நம்ம தமிழில் சொல்கிறோமே தவிர இட் இஸ் நாட் அ பிக் கட்டி விச் யூ ஹேவ் டு ஆப்ரேட் ஆர் ரிமூவ் த ஓவரி, நத்திங் லைக் தட். இது ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால வர ஒரு சுச்சுவேஷன். ஸோ இதுக்கு வைத்தியம் மெடிகேஷன்ஸ் விச் வில் பி ஹார்மோன்ஸ். இதனால் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்னா ஒன்று பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலராக இருக்கலாம், இல்லை பிம்பிள்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம், உடம்புல ஹேர் க்ரோத் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம், இல்லை கன்சீவ் ஆகிறது டிலே ஆகலாம், பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹை பிபி இருக்கலாம், ஹை சுகர் இருக்கலாம், வெயிட் கூடுதலாக இருக்கலாம். இது எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்கேனில் மட்டும் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின் ரிப்போர்ட் இருக்கலாம், இல்லை இதில் 1-2 இருக்கலாம். இட் இஸ் லைக் தட். ஸோ உங்களுக்கு அந்த சமயத்தில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை மட்டும் ட்ரீட் பண்ணினா போதும். இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அ மஸ்ட், இட் ஹாஸ் டு பி ட்ரீட்டட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் டு சிட் அண்ட் வரி, நம்பர் 1. அண்ட் எப்போ ஏதோ ஒரு இது எனக்கு இருக்குமா, இது ஏதோ ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு நினைக்கும் போது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கெட் இவாலுவேட்டட். அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னும் போது யூ வில் பி ஹாப்பி. தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் சே, ரதர் தேன் சேயிங் ஆர் திங்கிங் தட் ஐ ஹாவ் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி, எனக்கு இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டை மட்டும் வச்சுட்டு யூ மே நாட் சிட் அண்ட் க்ரை. ஜஸ்ட் மீட் அ கைனகாலஜிஸ்ட் அண்ட் டேக் யர் ஒப்பீனியன். And always I would suggest gynec in both, it's not only uterus and ovaries which you have to sit and think of, always think about your breast also. Above 40 years, it is always good to have a checkup of your breast. வயதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம breastக்கும் ஸ்கேனிங் இருக்குது which we call as mammogram. So at least once in 2 to 3 years ஒரு மேமோகிராமும் ஒரு pap smear. pap smearங்கிறது வந்து கர்ப்பப்பை வாயில் சின்ன சத டெஸ்ட் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க, pap smear. So pap smear and mammogram once in 2 to 3 years is always a good health checkup along with your routine health checkup. So யூஸ்வலாக ஃபீமேல்ஸ் எல்லாமே எந்த ஒரு டெஸ்ட் பண்ணாலும், ஃபீமேல்ஸ் இல்லை மேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாராக இருந்தாலுமே இப்போது நம்ம பயப்படுறது இதை தான், எனக்கு ப்ளீடிங் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, எனக்கு கேன்சர் இருக்கணும், எனக்கு ரொம்ப நாளாக பீரியட்ஸ் வரல, எனக்கு கேன்சர் இருக்கணும். நம்ம பயப்படுறதே கேன்சர் நினச்சி தான் பயப்படுவேன். ஸோ breast கேன்சர், யூட்ரைன் கேன்சர், சர்விக்ஸ், ஓவேரியன். ஸோ ஆஸ் ஐ செட், ஒரு ரொட்டீன் ஹெல்த் செக்கப்பாக நீங்கள் எப்போதும் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது ஆஸ் அ ஃபீமேல் 3 things. One is for your uterus related, ஒரு ஸ்கேன் பார்த்துக்கோங்க. சர்விக்ஸ் கேன்சரை பொறுத்தவரை pap smearன்ற ஒரு விஷயம், கர்ப்பப்பை வாயிலேருந்து ஒரு சின்ன டெஸ்ட் எடுத்து அனுப்புறது. அடுத்தது மேமோகிராம். These are the very important thing. And the scan ovary related problem இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும். So most of the cancer symptoms can be picked up with these basic screening investigations. So have it as a habit of checking yourself once in 2 to 3 years, these pap smear, mammogram and a scan. That is always a must, I would say. So precaution என்னெல்லாம் நான் சொன்ன வரைக்கும் இதே investigations, self breast examination, that is always a good thing. But நான் செல்ஃபாக breast examine பண்ணிக்கிறேன், அதனால் எனக்கு மேமோகிராம் வேண்டாம்னு நினைக்க வேண்டாம். பிகாஸ் நீங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணி ஒரு கட்டி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேமோகிராம் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, ஒரு மேமோகிராம் எவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலும் அதை பிக்கப் பண்ணும். ஸோ சின்னதாக இருக்கிற கட்டி கையில் ஃபீல் ஆகிற வரைக்கும் பெருசாகி வரணும்னா இட் டேக்ஸ் அப் டு 2 yearsன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வை ஒன்ஸ் இன் 2 years மேமோகிராம் பண்ணிக்கோங்கன்றது. செல்ஃப் breast also to be done as well as mammogram, pap smear also, and there are vaccines available for cancer cervix prevention also. 3 doses. Even for young girls from 9 years of age, there is cancer vaccine
available. So அது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியணும். And start taking it also 3 doses. And any family history of cancer, family history of breast cancer, uterus cancer, ovary cancer, please get evaluated yourself at least after 40 years. Make it as a routine. ரொம்ப ரொம்ப important. Family history இருந்ததுன்னா இன்னும் உங்களை வந்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கணும். Next. So I would, before I would end, I would say we do have facilities about infertility. I am an infertility specialist from Madras Medical Mission Hospital, and so we do have facilities for high-risk obstetrics because we deal with all cardiac patients and cardiac mothers there, and we do gynecology with laparoscopic surgeries, and we have breast surgeon as well. So there is some health checkup going on for this Women's Day. You all can walk in anytime till this month end and check yourselves with us. Thank you. Now I request Comrade நல்ல பேர் to honor Geeta ma'am with a shawl. செந்தமிழ்நாடுன்னு சொன்னா மட்டும் தேன் வந்து பாயாது. இப்போ வித்யா மேடம் பாடுற பாட்டும் வந்து காதுல தேன் வந்து பாய போகுது. நீங்க கேட்டுட்டு நீங்களே சொல்லுங்க. We request Comrade Vidya from SBI to sing a cool song. Hello, good afternoon. I'm going to sing a Tamil song, okay? So please bear with me. I am from a Malayalam background and I'm going to sing a Tamil song and you have to tolerate, please.
make us feel so proud, privileged and honored. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Vidya, for this melodious and mesmerizing performance. Now I request Comrade Ravi Kumar, Regional Secretary, Chennai North, SBOICC. As a token of our love and appreciation, please present a memento to Comrade Vidya, sir. We are proud to announce that one of the officials of State Bank of India, Srimati Sandhya, has published a book recently titled Stories of Love. This is her second published book and is a collection of short stories published by Notion Press during the third week of February. Amazon and Notion Press have reviewed the book and is live now on both the websites. E-book is listed on Kindle. The book has been released internationally as well as in another cover. Her book is a collection of poems, quotes titled Soulmates. Within just 3 days of its release, it took over the other books and became the bestseller on your quote. More than a year has passed and still it is going strong, topping the rest. Stories of love have been received great reviews from all over the world, which praises her style of writing, that she has cracked the art of storytelling and she is a very promising author. I welcome Srimati Sandhya on the stage to say a few words. Good afternoon, and though not official, Happy Women's Day. After all, every day is. I feel really honored that my efforts are being recognized on this occasion. I started writing with poetry during my 10th standard, which still continues. A few years later, I ventured into articles and fictions. Having tried it all, I tell you, writing short stories is the most difficult. And I always thought it is not my cup of tea. But I took it as a personal challenge and gave my best shot. With the great reviews from all over the world, I am humbled and feel that I have done justice. During the Women's Day celebration at my branch, one of my seniors congratulated and motivated me to write more, saying that my writings should change the world. Yes, sir, I do believe that the pen is mightier than the sword, and that is what I'm trying to do. Writing articles is what I love doing. Those in SBI can get a glimpse of it in the e-soap near Agnika, released by the Officers Association on Women's Day. Others may have to wait till I publish. A few copies of the book Stories of Love is with me right now. Those who wish to get a signed copy may come over during lunch hour. Others can order it directly from the websites or seek my help. That day, my senior was also saying how even close family members do not support the endeavors of a woman, which is very true. I myself have experienced how even ladies do not support the efforts of fellow ladies. But I'm sure that the banking fraternity will prove that wrong by extending its wholehearted support to me. Looking forward to that. Before I end, I would like to mention that all of us in this room should be thankful that we have been blessed with intelligence. Because with intelligence, everything else is possible. The topic for my GD during admission at the Saviour's Institute of Management, from where I have done my PGDPM, was managers are born, not made. If B schools and organizations can make managers, why can't we make a better version of ourselves? All we have to do is try. Thank you.
May I request Comrade Nalaperumal Pillai sir to come to the dais to release the book, and I request Nitish sir to get the first edition from the book. We are releasing the book authored by Comrade Sandhya Joseph ma'am. Comrade Nalaperumal sir will release the book, and Comrade Nitish sir, DGS SBOICC, will receive the first copy. பெண்களுக்கு வானமே இல்லைன்னு கூட இங்கே இல்லை, வானத்திலையும் நம்ம பதிச்சிட்டோம். பெண்ணியை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளால அதை கோத்திட முடியாது. கவிதை நடையால அழகா முத்துமாலை போல கோத்து உங்களுக்கு கொடுக்க வர்றது நம்ம பெண்ணியம் போற்றோம் என்ற தலைப்புல கவிதை பாட காம்ரேட் ஆர் சாந்தகுமாரி, AGM from Supply Chain Management, CPC கீழ்பாக் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். It's honored to welcome you, ma'am. அனைவருக்கும் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இங்கே நிறைய தாயுமானவர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கத்தையும் நன்றிகளையும் கலந்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது என்னுடைய சிறிய முயற்சி, பிழையிருந்தால் மன்னிக்கவும். பெண்ணியம் போற்றுவோம். பெண்ணியம் அதுவே கண்ணியம். பேருமையை நோக்காய் கொண்டவருக்கு அதுவோ அந்நியம். நடந்தால், நின்றால், ஆடினால், பாடினால் பெண்மை பார்க்கப்படும். ஆனால் உரிமைக்கு குரல் கொடுத்தால், கயமையின் வேர் அறுத்தால், சமத்துவம் கோரினால் மட்டுமே பெண்ணியம் பார்க்கப்படும். பெண்ணியம் அதுவே கண்ணியம். பெண்ணியம் போற்றினால் கிட்டலாம் புண்ணியம். ஓயா புயலாக 1000 துயர்கள் பேயாய் அலைகழித்தாலும் கல் நெஞ்சாய் கொண்டு கடக்க வேண்டும். பொருளாதார பாறை இதயத்தை அழுத்திக் கொண்டு ஆர்ப்பரிக்கும் போதெல்லாம் இரக்கத்தின் கேடயம் கொண்டு இனிதே தாங்க வேண்டும். இத்தனையும் பொறுத்து கொண்டு ஈரிரு மணிகள் தூங்க வேண்டும். அலுவலகம் சென்றால் அனுதினமும் 1000 நெருக்கடிகளோடு வீடு திரும்பினால் சமயங்களில் குடும்ப உறுப்பினரின் சொற்கடிகள். சகியே என பாடுவார், சிநேகிதியே என பாடுவார். சகிக்கத்தான் வேண்டும், சிநேகிக்கத்தான் வேண்டும். இல்லத்தரசி என்றால் இலக்காரமாய் பார்ப்பார். துணிந்து வெளியே சென்றால் துணிவுடன் கதைகள் அமைப்பார். நாதியற்றால் அல்லல் பெண் தாதியாக, தாயாக, தலைவியாக, தோழியாக, தாரமாக, மகளாக, சோதரியாக பூமி பந்தை சுழற்றிவிட்டு பூரித்து புன்னகைப்பவள் அவள். பெண்மையை புரியா பதர்கள் புழுதி வாரி இறைக்கட்டும். பெண் வழி தோன்றலை மறந்தவர்கள் பேரிகை கொட்டி ஆர்ப்பரிக்கட்டும். போற்றுவோர் போற்றட்டும், புழுதி வாரி தூற்றுவோர் தூற்றட்டும். பாசறையில் அவள் போராளி, பதற்றமே இல்லா உழைப்பாளி. நெருப்பினில் நீராடி, விழிகளில் வீரியம் ஊற்றி, நாவிலே புரட்சிகள் செய்து, இலக்கினில் பாதம் வைத்து உயிர்ப்பிக்கும் பெண்ணே. பெண்ணியத்தால் இமயம் தொடும் கண்ணியம் நீயே. வீட்டினில் விளக்கேற்றி வீதி எங்கும் ஒளியே
நாட்டின் நாளைய விடியலுக்காக எரிந்து கொண்டே இருக்கும் பெண்ணே, மெழுகாய் நீ உருகினாலும் வெளிச்சம் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் இந்த மண்ணுலகம் உள்ள வரையில் பெண்ணியம் அதுவே கண்ணியம். பூமியில் உரைக்கப்பட்ட சாத்திரங்கள் எல்லாம் உரைக்கவற்றில் உயர்வான புண்ணியம். பேதமையை நோக்குவோருக்கு அது அந்நியம். தாய்மொழி, தாய்நாடு, தாய் நதிகள், ஏடெல்லாம் எழுத்தெல்லாம் பெண்மை. கண்ணிமை துஞ்சா பெண்மையின் நேர்மைக்கு உண்மையில் உண்டோ மேன்மை? பெறற்கரிய பிறவி மானுட பிறவி, பெண் என்பவள் மண்ணுலகின் இறைவி. அவளை வணங்குவோம், வாழ்த்துவோம், பெருமை சேர்ப்போம். வாய்ப்புக்கு நன்றி. மேடம் அமுதாவுடைய அருமையான கவிதைக்கு நன்றி பாராட்டும் வகையில் அவரை பாராட்டும் முகத்தான் அன்புமணி டிஜிஎஸ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். Thank you so much, madam. You are so humble and down to earth. Thank you so much. Dance is a joy of movement, art of a language. Dancers don't need legs, they have their wings. நிறைய பீட்டா இருக்கு, நான் கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க கேட்போம். ஆடுறதுக்கு கால் இருக்கும்போது மேடை தன்னால கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. மேடை இங்க இருக்கு, ஆடுற கால் எங்க இருக்கு? கூப்பிட்டுருவோமா மேடம்? I request Comrade Ramya from Punjab National Bank to give a solo dance.
That was a fantastic performance. May I request Comrade Murli, Regional Secretary, SBI Officers Association, Chennai Circle, to present a memento to Comrade Ramya in appreciation. என்ன கிரேஸ்ஃபுல்லான பர்ஃபார்மன்ஸ். கை தட்டி இன்னும் கொஞ்சம் தட்டலாமே. எல்லாம் டல்லாவே இருக்கீங்க. இந்த நேரத்தில் லட்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக் வேணும்பா. பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறவங்க எனர்ஜெட்டிக் இல்லை, பார்க்குறவங்க எனர்ஜெட்டிக் ஆனால் நமக்கும் கொஞ்சம் பூஸ்டப்பாக இருக்கும்ல. சரி மேடம், செம்ம கிரேஸ்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ். 10க்கு 11 மார்க் கொடுக்கலாம். அவ்வளோ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பிச்சுட்டீங்க போங்க. ஆக்சுவலாக தமிழினி மேடம் ஆடும்போது பின்னாடி பேக் ஸ்டேஜ்லேருந்து எங்களோட காலம் ஆடிட்டு இருந்தது. சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ். தேங்க்யூ ரம்யா மேடம். சூப்பர். சரி, நம்ம பாட்டு டான்ஸ் அப்படியே போயிட்டு இருக்கே, படம் மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்டாக நல்லா இருக்கும். படம்லாம் இது இப்போ பண்ண முடியாது. ஸோ படம் அளவுக்கு இல்லைனாலும் பிரம்மாண்டத்தில் தூக்கலா ஸ்கிரிப்டில் செம்மையாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொண்டு வந்துடலாமா? எஸ். அடுத்ததாக பஞ்சாங்க மருமகள் அண்ட் மாடல் மாமியார் என்ற தலைப்பில் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ரெக்வெஸ்ட் காம்ரேட் உமா கோபால் மேடம் அண்ட் தாரணி மேடம். வெல்கம் மேடம். Hi everyone, this is just for imaginary purpose, okay? This is just to entertain you as well, okay? எனக்குன்னு வந்து வாட்சிருக்கு பாருங்களேன், பஞ்சாங்க மருமக எப்போ பார்த்தாலும் பழைய பாட்டை பாடி 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 ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுது. எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. பழைய பாட்டாவது ஏன் பாடிக்கிட்டே இருக்கனே? மா, ஓல்ட் இஸ் கோல்டு, இது உங்களுக்கு தெரியும் தானே? உங்களுக்கு எங்கே தெரியும் போகுது பழைய பாட்டோட மகிமை எல்லாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து மங்களகரமாக ஒரு சாமி பாட்டோட ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே, நான் பார்க்குறேன் உங்களால் எப்படி எதிர்பார்த்து பாட முடியுது. பாடுற பாட்டுக்கெல்லாம் நான் எதிர்பார்த்து பாடுறேன்னா இல்லையா? பார்ப்போமா? பார்ப்போம். சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா முருகா, உள்ளமெல்லாம் உன் பேரை சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா. ரொம்ப இழுவையா இருக்கே. நான் சாமி பாட்டு பாடுறேன், அதை கேளு. கொடுவா மீச அருவா பாடுறேன். 6 முகம் தான் கையை வச்சா தூள். அடி தூள். எது இது உங்கள் ஊரில் சாமி பாட்டு? கொடுவா மீச அருவா பார்வை யார் வச்சிருக்கா? யாரு? 6 முகம். 6 முருகர். அவர் வந்து சூரசம்ஹாரத்துல என்ன பண்றாரு? அடிச்சு எல்லாத்தையும் தூள் தூளாக்குறாருல. தான் இந்த பாட்டு இந்த கவிஞர் எழுதியிருக்காரு. கொடுவா மீச அருவா பார்வை 6 முகம் தான் கையை வச்சா தூள். அப்படிங்களே பாருங்க, சாமி படம் விக்ரம் நடிச்ச பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு சாமி பாட்டாமா. இது நான் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. இது நம்ம முருகர் கேட்டாருன்னா என்ன பாடுவார் தெரியுமா? என்ன செய்வாரு? நலந்தானா நலந்தானா உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா. ரொம்ப இழுவை பெருசா போகுது. எங்க கவிஞர் வந்து எப்படி சௌரியத்தை பத்தி விசாரிக்கிறார் தெரியுமா? என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியம்தான். அப்படி யானைக்கு சின்ன பூனை போட்டியா? அப்படி பாடியிருக்காரு. ஆஹா வெள்ள நட மேனி என்னாகும். இதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு. பாடுங்க. ஐயோ 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 ஷாக் அடிக்குது சொன்னா நீ நடந்து போனா. பாட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. நடக்கிறது வந்து பாட்டு இருக்குன்னு தெரியும். எனக்கு சத்தியமா தெரியல. மக்களே யாருன்னா தெரியுமா இந்த பாட்டு? ஷாக் அடிக்குது நடோ. இங்க நல்லா காத்து சூப்பரா இருக்குல்ல? ஆமா, எங்க கவிஞர் காட்டு பத்தி கூட பாடியிருக்காரு. பாடுவா? பாடு பாடு பார்ப்போம். காற்று வாங்க போனேன், ஒரு கவிதை வாங்கி வந்தேன். காற்று வாங்க போனேன், ஒரு கவிதை வாங்கி வந்தேன். இதுக்கு எதாவது இருக்கா உங்ககிட்ட? கண்டிப்பா இருக்கு. இப்ப என்ன பீச்சுக்கு போனா காத்தா வருது, கழுதை தான் வரும். ஹலோ ஹலோ, நானும் பாடுறேன் பாரு. காத்தடி
ஸ்கிரிப்ட் மறந்துட்டேன். நான் பாடுறேன். பாடு. டெலிஃபோன் மணி போல் சிரிப்பவள்ளிகளா. எப்படி இருக்கு? என்ன வீட்ல டெலிஃபோன் பண்ணி போல சிரிப்பீங்க? எப்படி ட்ரிங் ட்ரிங் சிரிப்பீங்களா? ஆமா, அப்படியே சிரிப்போம். சிரிங்க சிரி, யார் பார்க்கறது அதெல்லாம். நைட்டு நிலவை பத்தி கூட பாடி இருக்காரு எங்க ஆளு. ஓ, என்ன பாட்டு? பாடு. நாளை இந்த வேலை பார்த்து ஓடி வானிலா, இன்று என் தலைவன் இல்லை சென்று வானிலா, தென்றலே இந்த நீமை கண்டு நின்று போய்விடு, தென்றலே இந்த நீமை கண்டு நின்று போய்விடு. எனக்கு தூக்கம் தான் வருது. வர உங்களுக்கு நான் இப்ப பாடுறேன். நிலவை கொண்டு வா, கட்டிலில் கட்டி வை, மேகம் கொண்டு வா, மெத்தை கொண்டு வா. எனக்கு மாமியார் ஞாபகம் இருக்கா? இன்னொரு பாட்டு கூட இருக்கு. நிலா அது வானத்து மேலே. எல்லாம் அடைந்துகிட்டு தான் மக்களே, இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை. பணத்தை பத்தி பாடி இருக்காரு எங்க ஆளு. பாடு பாப்பா. பணம் என்னடா பணம் பணம், குணம் தானடா நிரந்தரம். ஆமா, குணத்தை தூக்கி குப்பையில போடு. கவிஞர் எப்படி பாடியிருக்காருன்னு பாரு. காசு பணம் துட்டு மணி மணி, காசு பணம் துட்டு மணி மணி, கொடை பிடிச்ச நைட்டுல பறக்க போற ஹைட்டுல. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாட்டு வச்சிருக்கீங்க. ஆமா ஆமா. ஓகே, பணம் இருந்தா ஆப்வியஸ்லி கல்யாணம்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காவே நடக்கும். கல்யாணத்துக்கு எங்ககிட்ட பாட்டு இருக்கு. பாடு பாப்போம். கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை இணைக்கும் கல்யாண மாலை. ஆமா, மேடை அமைச்சு கல்யாணம் பண்ணி அப்படிலாம் இல்லாம கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போலாமா, இல்ல ஓடி போய் கல்யாணம் தான் கட்டிக்கலாமா? அத்தை, இது ஒரு மாசம் முன்னாடி சொல்லிருந்தா நானும் உங்க மகளும் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிருக்கோமே. கல்யாணத்தை பத்தி பேசிட்டோம். நெக்ஸ்ட் சாப்பாடு எல்லாமே எப்படி? சாப்பாடுக்கும் என்கிட்ட ஒரு பாட்டு இருக்கு. பாடு பாடு பாடு. எடுத்துட்டு வா. பாடு. கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம், இந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும். பாருங்களேன், வெஜிடேரியன் பாட்டுக்கே நாங்க வந்து நான் வெஜிடேரியன் உங்களுக்கு. கேளு, நான் பாடுற பாட்டை. தொட்ட பெட்டா ரோட்டு மேல முட்டை பரோட்டா, நீ தொட்டு கொள்ள சிக்கன் தரட்டா, வட்ட வட்ட கல்லு தோசை சுட்டு போடட்டா, நீ தொட்டு கொள்ள மட்டன் தரட்டா. ஆரம்பத்துல இருந்தே நான்வெஜ் தான். ஆரம்பத்துல இருந்து நான்வெஜ் தான். ஆமா ஆமா ஆமா. ஏன் பிறந்தாய் மகளே, ஏன் பிறந்தாயோ, ஏன் பிறந்தாய் மகளே, மகளே ஏன் பிறந்தாயோ. எவன்டி உன்னை பெத்தா 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 பெத்தா, கையில கிடைச்சா செத்தா 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 செத்தா. அடப்பா, டேய் பா, ஃபோன் பண்ணாத. நீங்க ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க அத்தை. அந்த பயம் இருக்கட்டும். சரி, இதுக்கு மேல நம்ம இருந்தா கல்லடி தான் வாங்குவோம். அதனால கிளம்புமா. பாட்டு மட்டும் பாடிட்டு நான் போயிடுறேங்க. ப்ளீஸ். ஓகேயா? சாமி பாட்டு மட்டும் பாடி தொலைங்கன்னு சொல்றாங்க. பாடுங்க. அண்டக்காக்கா பொண்டக்காரி ரெண்டக்க 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 ரெண்டக்க, அண்டக்காக்கா பொண்டக்காரி. சாமி பாட்டு. சாமி பாட்டு. அண்டம்னா என்னங்க? என்ன? அப்படின்னா என்ன? என்னென்ன? உலகத்தை காப்பவள். பொண்டைக்காரி யாரு? மீனாட்சி. எங்க ஊர் மதுரை மீனாட்சி. அண்டத்தை எல்லாம் காக்கும் மதுரை மீனாட்சியை பத்தி பாடுறேன். ஹலோ ஹலோ, 23ஆம் புள்ளிகேசில இருக்கிற பிட்டு தூக்கி போட்டுட்டு இதுக்கு இது வேற. சரி, அப்புறம் ரெண்டக்க ரெண்டக்க என்ன கணக்கு? கேளுங்களேன். ரெண்டக்க ரெண்டக்கன்னா சிவ வீட்டுல 2 பொண்டாட்டி, அவங்க வீட்டுல 2 அக்கா. முருக வீட்டுல 2 பொண்டாட்டி, அவங்க வீட்டுல 2 அக்கா. விஷ்ணு வீட்டுல 2 பொண்டாட்டி, அவங்க வீட்டுல 2 அக்கா. அப்ப ரெண்டக்க 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 கரெக்ட் கணக்க. சாமி பாட்டு தானே இது? சரி சரி, சாமி பாட்டாமா. இனிமேல் சாமி பாட்டு கணக்குல வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய். கொஞ்ச நேரம் மறந்து போன பாட்டெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஒரு குட்டி அந்தாட்சரி மாதிரி
Thank you so much, madam. Now I request Comrade Vani Kapilan madam from IOB Officer Association, AGF for Tamilnadu and Pondicherry, to give a memento to the participants. ஜெயமா, இப்போ ட்ரெண்டிங் பாட்டு இன்னைக்கு என்ன நேத்து ரிலீஸ் ஆச்சுல்ல, ஜாலி லாஜிக்கா, நான் கேட்டிங்களா? இல்ல, நான் அரபிக் குத்து தான் கேட்டிருக்கேன். ஓ, அரபிக் குத்து தான். இன்னும் ஓல்ட் ட்ரெண்ட்லயே இருக்கீங்க. சரி, உங்களுக்காக போட்டு அரபிக் குத்து, குட்டி பட்டாசு, அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய பாட்டு ஃபியூஷனோட நம்ம வாத்தி கம்மிங் வந்து மாணவ கூப்பிடலாமா? எஸ், ஐ ரெக்வெஸ்ட் காம்ரேட் கவிதா டு கிவ் அ சோலோ டான்ஸ். சிங்கம் மாதிரி கலரத்துல சீரிடுங்க மேடம். வாத்தி கம்மிங்.
கண்களுக்கு விருந்து முடிஞ்சிருச்சு. காது பசிக்குதுன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. காதுக்கு இனிமையா ஏதாவது பாட்டு கேட்டு காதை கொஞ்சம் கூல் டவுன் பண்ணலாமா? அடுத்ததான் நம்மள பாடி அசத்த வரப்போறது காம்ரேட் ஹேமா ஃப்ரம் IOB. Good afternoon all. கடவுள் இல்லை என்றே தாய் காணும் வரை கனவு இல்லை என்றே ஆசை தோன்றும் வரை காதல் பொய் என்று சொன்னேன் உன்னை காணும் வரை கவிதை வரியின் சுவை அர்த்தம் புரியும் வரை கங்கை நீரின் சுவை கடலில் சேரும் வரை காதல் சுவை ஒன்றுதானே காற்று வீசும் வரை நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது காற்று என் காதிலேதோ சொன்னது இதுதான் காதல் என்பதா இளமை பொங்கிவிட்டதா இதயம் சிந்திவிட்டதா சொல் மனமே வானம் இல்லாமலே பூமி உண்டாகலாம் வார்த்தை இல்லாமலே பாஷை உண்டாகலாம் காதல் இல்லாமல் போனால் வாழ்க்கை உண்டாகுமா வாசம் இல்லாமலே வண்ணப்பூ பூக்கலாம் வாசல் இல்லாமலே காற்று வந்தாடலாம் நேசம் இல்லாத வாழ்வில் பாசம் உண்டாகுமா நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது காற்று என் காதில் ஏதோ சொன்னது இதுதான் காதல் என்பதா இளமை பொங்கிவிட்டதா இதயம் சிந்திவிட்டதா சொல் மனமே நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது காற்று என் காதில் ஏதோ சொன்னது. Thank you so much. புதிய முகம் படத்துல சுஜாதா மேடம் பாடினது போல செம்மையா பாட்டீங்க மேடம். காதுக்கு இனிமையாவே இருந்துச்சு. நேற்று இல்லாத மாற்றம் தான். மேடம்க்கு முகட்டு யார் கொடுக்க போறா? May I request Comrade Anbarasu, Deputy Treasurer, to come to the dais to present a memento. May I request Comrade Sendhan to come to the dais. அடுத்தடுத்து காதுகளுக்கு விருது கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. நவ் காம்ரேட் ரஷ்மி ஃப்ரம் SBI ARMB நமக்கு அடுத்ததாக சோலோ சாங் பாட வராங்க. Good afternoon. न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी की जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों वो अनजाने पल ढल गए कल आज वो
अचानक ये मन किसी की जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों वही है डगर वही है सफर है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर वही है डगर कहाँ गई शामें मद भरी वो मेरे वो दिन गए किधर न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों थैंक यू Thank you, ma'am. I request Sivagami, ma'am, Chief Manager SBI, to come to the dais to present a memento. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி ஃபைனல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெறித்தனமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் இவ்வளவு எல்லாம் லைட்டா மியூசிக் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஒரு குத்து அரபிக் குத்து மாதிரி மதுரை குத்து எல்லா ஃபோக் டான்ஸஸும் ஒயிட் கலர்ல இருக்கிற வால் கலர்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி வர்ண ஜாலங்களோட முகத்துல அத்தனை எக்ஸ்பிரஷன்ஸோட உங்க மனசை குளிர வைக்கிறதுக்காகவும் நம்ம காலை நடனமாட வைக்கிறதுக்காகவும் நம்ம இன்வைட் பண்றது அகிலா டீம் அகிலா மாமன் டீம் ஃபார் த ஃபோக் டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நிஜமா நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி எங்களுக்கும் தேவைப்படுது we request comrade Agila and team for a group dance
Comrade Manimaran, Treasurer, AIBOC Tamilnadu State Unit, to come to the dais to appreciate their beautiful ladies. Thank you, sir. உலகின் தலைசிறந்த புத்தகம் கூட படிக்கும்போது தான் அது புத்தகமாக இருக்குது. வாசகர் கிடைக்கிற வரைக்கும் அது வெற்று காகிதமாக தான் இருக்குது. முயற்சிகள் தொடங்கும் வரை நாம் பெண்களாக இருக்கிறோம். செயலில் இறங்கும் போது நாம் சாதனையாளர்கள் ஆகிறோம். முயற்சிகள் சிறியதோ பெரியதோ அதை செஞ்சிடுங்க. ஏன்னா சின்ன சின்ன முயற்சிகள் தான் நாளைக்கு பெரிய வெற்றியாகுது. சின்ன சின்ன நீரோடை தான் நாளைக்கு பெரிய நதியாகுது. எங்களோட இந்த பன்முகத்தன்மையை வெளிப்படுத்த கிடைச்சிருக்கிற இந்த மேடையும் இந்த பேங்கையும் நாங்கள் என்றைக்கும் மறக்க மாட்டோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல். நன்றி. I request Comrade Vani of IOP Officers Association to propose the vote of thanks. Great is the art of beginning, but greater is the art of ending. Yes, we are at the right time to extend our gratitude. I thank the dignitaries who have given a wonderful speech through which we can adhere to so many things, and thanks our leaders of AIBOC and IOBOE who are the strong supporters for the women welfare. I thank the dignitaries of the dais, representatives from various affiliates and comrades present here to make this event much bigger. Special thanks to comrades who have performed dance, singing and kit activities, who have converted this convention into a colorful event. Thanks to technical supporters and SPOA school authorities who have shared their skill and space for us. Thanks to M Hospital who have conducted the medical camp, and Dr. Geeta who has given details about the problems the women used to face. Thanks for the organizers and coordinators for their meticulous planning and arrangements made. சாத்தனாரின் வார்த்தையில் மண்டினின் ஞானத்து வாழ்வோர்க்கெல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே. செவிக்கு உணவிட்டது கண்ணுக்கு உணவிட்டது மட்டும் போதாது என்று வயிற்றுக்கும் உணவு தயார் செய்து பரிமாற இருக்கும் உணவு கலைஞர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கு வந்து எல்லா நிகழ்ச்சியும் சிறப்பாக நடைபெற்றதற்கு நன்றி தெரிவித்து எல்லோரும் உணவறிந்து விட்டு செல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request all of you to join for national anthem now. Excuse me, we want to honor our comrades who has come here. Please wait, please, 1 minute. Comrade Janet, give very good appreciation. Comrade Janet, the senior MC. Thank you, Janet, for all the support you rendered. Comrade Tamilini, the young and energetic CBO, who volunteered for this show. Comrade
Jayabharti, the most active person. Thank you, Jayabharti, for all the support you rendered. Comrade Saranya, who helped us with the backstage work. Thank you, Saranya, for being here from the morning. Comrade Lavanya ma'am, who helped us in the backstage. Ma'am, thank you so much for spending your time with us today, helping us organize the show. And the teachers who are at the back of the computers operating throughout the day. Kaushalya ma'am, thank you so much ma'am for all the preparatory work you were there with us. Vanita ma'am, thank you so much Vanita ma'am for spending the last minutes with us. Aro Vaidyanna, ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா, நாங்கள் பண்ணுற தொந்தரவுகள்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டே எங்கள் கூட இருந்ததுக்கு. And last but not the least, Rajshekhar, thank you so much ma for all the support you gave to us. Thank you, dear sir, for doing the guest of honor to all these people who mattered a lot. We request everyone to arise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे இந்த டே நல்லா சைன் ஆஃப் பண்ணிடலாமா அன்அஃபிஷியலா?